Bom, vamos lá para a nossa aula de telegrafia. Hoje, 2 novos caracteres, 2 novas letras. Lembrando, pessoal que anota, vai usando o seu caderno, a sua caneta, que é importante você anotar. E terceiro grupo, amigos deficientes visuais, pela técnica de visualização mental, ok? Você ouviu o som, já visualiza o caractere na sua mente, tranquilo? Então, vamos lá, hoje, primeira letra que vamos aprender, letra S. Anota aí, letra S, visualiza a letra S. O som da letra S é formado por 2 sons curtos. Melhor, por 3 sons curtos, ok? Então, letra S, são esses sons aqui, ó. Ok? 3 sons curtos, letra S. Tranquilo? S, código fonético internacional, Sierra, ok? Então, vai anotando o S, o código fonético internacional, Sierra, tranquilo? Eu vou repetir várias vezes o som da letra S e você vai anotando. Lembrando que você pode vocalizar também, ok? Então, vocalizando a letra S, só para você ter uma noção, é isso aqui, ó. Ti, 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 ti. Tranquilo? 3 sons curtos, forma aí a letra S. Então, vou te passar várias vezes a letra S. Você vai anotando, você vai visualizando mentalmente, tranquilo? Então, vamos lá. Letra S, iniciando. Bom, você anotou várias vezes a letra S, código fonético internacional, Sierra, ok? Maravilha. Pula uma linha. Agora vamos para a segunda letra do dia, que é a letra O. Tá? Letra O, Oscar, ou a letra O, tá bom? O de Oscar, é formado por sons longos, 3 sons longos, tranquilo? Então vamos lá. Letra O de Oscar, esse som aqui, ó. Ok? 3 sons longos. A gente pode vocalizar também dessa forma aqui, ó. Dá, dá, dá. E ele prolonga. Ok? 3 sons longos desta forma. Tranquilo? Então, vou fazer o seguinte. Eu vou te passar várias vezes a letra O de Oscar. Você vai anotando e você vai visualizando mentalmente. Ok? Então, vamos lá.
Bom, você anotou aí várias vezes a letra O de Oscar. Tranquilo, né? Foi aí visualizando mentalmente, foi anotando o caractere, os caracteres, enfim. E agora você pula uma linha. E agora o próximo exercício vai ser intercalar os dois caracteres de hoje, ok? A letra S de Sierra e a letra O de Oscar, ok? Então, Sierra, Oscar, Sierra, Oscar. Nessa sequência, vai anotando, é importante. E você que está visualizando mentalmente vai visualizando, ok? Continua fazendo essa visualização mental que é importante. Ouviu o som, né, já enxerga essa letra, ok? Então vamos lá, começando. Bom, tranquilo. Esse treino intercalando os caracteres é fácil, né? Você com certeza acertou todos, sem problemas, ok? Então agora a gente parte para o treino, né? Vamos fazer parte aqui do treino, os caracteres de hoje, e já vai entrar direto nessa primeira abordagem, os caracteres das aulas anteriores, ok? Tranquilo? Lembra de todos? Você aprendeu? Repassando então, hein? Eco, tango, Índia, Mike, Alpha, November, Sierra, Oscar. Ou seja, nós já temos aí 8 caracteres, ok? Então, nesse treino agora, vamos fazer parte desses 8 caracteres que nós já aprendemos. Outra coisa importante, você já vai manipulando, tá bom? Somente esses caracteres que eu te passei. Tem mais caracteres que a gente não viu, você deixa quieto, tá bom? Somente os 8 que foram passados, tranquilo? A gente vai passar grupos aqui com 3 e demais com 4 caracteres cada grupo. Importante, presta atenção nas pausas. Pausas menores dividem em caracteres, pausas maiores, grupos de caracteres, ok? Então, iniciando.
corrigindo, ficou o seguinte, lembrando, na correção a gente dá uma acelerada, ok? Então fica atento, vamos lá, iniciando. SOS, famoso SOS, Sierra, Oscar, Sierra, Soma, Sierra, Oscar, Mike, Alpha, Somi, Sierra, Oscar, Mike, Echo, Sota, Sierra, Oscar, Tango, Alpha, Sona, Sierra, Oscar, November, Alpha, Sono, Sierra, Oscar, November, Oscar, próxima, Sony, Sierra, Oscar, November, Echo. Bom, a gente vai dar um intervalo, 17 horas 13 minutos, uns 3 minutos, a gente já volta na segunda parte do treino, ok? Quem faz com a gente, dá um time aí de 3 minutinhos e já prosseguimos. はい、皆さんこんにちは。仕事が遊びで遊びが仕事、桃助です。ハムフェア2022開催ということで、今回はですね、各メーカーから新製品の発表がありますので、一つ一つ見ていきたいと思います。はい、ということで7月頃にね発表されて、カンハムでは展示がなかったんで、Dê essa chance para você. はい、皆さんこんにちは。仕事が遊びで遊びが仕事、桃助です。ハムフェア2022開催ということで、今回はですね、各メーカーから新製品の発表がありますので、一つ一つ見ていきたいと思います。Hello, Dan here, G3VM, the ham radio shop in Bristol. We have a Yaesu FT-DX9000D, which we've just taken in part exchange. It's absolutely as new, totally immaculate. If you're looking at this transceiver, you wouldn't know it from looking at a brand new one straight out of the box. Just over 2 years old, and we're asking 5,995 for this one. Like I said, just over 2 years old. I'll have a quick play on the radio here now, just to give you a quick kind of view of how the radio operates. Tango is correct? Sorry, Delta. Good evening, very strong signal platform, also 20 dB, very strong. My name is B6 Rodada, okay? 200 watts. Audio scope. Yes, very nice equipment. A logbook. Condition, yes, 30,000, amplifier, 1 kilowatt.
And platform three element, monoband Yagi, 24 meters underground, okay? Okay, thank you. I'm going to flick over to the ultra beam now for 20 meters. I hear the receive coming up. There, the U.S. Navy fleet from the UK. There, Tom. So I got Próximo grupo, mesma coisa. Serão grupos com 3 e demais caracteres, e demais grupos com 4 caracteres, ok? Também todos os caracteres que nós já aprendemos vão fazer parte. Preste atenção aí nas pausas, iniciando. Corrigindo, lembrando, na correção a gente dá uma acelerada, ok? Eu sempre falo a palavra e a gente vai decodificando e junto eu te dou aí a manipulação, tá bom? Então vamos lá, iniciando. São Sierra, Alfa, Oscar. Nome, November, Oscar, Mike, Echo, Nota, November, Oscar, Tango, Alfa, Naso, November, Alfa, Sierra, Oscar, Neto, November, Echo, Tango, Oscar, Teia, Tango, Echo, Índia, Alfa, Teto, Tango, Echo, Tango,
Oscar. Tranquilo? Ou não muito? Bom, se você não teve muita dificuldade, a gente parte para mais um grupo de letras, ok? Para a gente finalizar com chave de ouro. Então, esse último grupo vai seguir o mesmo esquema, tá bom? Grupos de caracteres com 3, depois 4 caracteres moldando aí esse nosso último exercício, tranquilo? Então, vamos lá, iniciando. Corrigindo, ficou o seguinte. Tal, tango, alfa, Oscar. Nome, November, Oscar. Mike, Echo, Nota, November, Oscar. Tango, Alfa. Naso, aliás, estou pegando a sequência de cima, peraí. Vamos retomar, tá bom? Vamos lá, do primeiro, Tal, Tango, Alfa, Oscar. Mona, como Mike, Oscar. November, Alfa. Mora, Mike, Alfa. Aliás, Mana, não te passei o R ainda, né? Então, Mana como Mike, Alfa. November, Alfa. Mato como Mike, Alfa. Tango, Oscar. Mito, Mike, Índia, Tango, Oscar. Assa como Alfa, Sierra, Alfa. Assi como Alfa, Sierra, Echo. Bom, agora sim, né? Já tem uma quantidade grande de caracteres.
faz uma revisão, ok? Importante. Cada um teve um grau de dificuldade. Afinal de contas, já são 8 caracteres, ok? Faz a revisão de algumas das aulas anteriores, se você tiver com dificuldade, e faz a revisão dessa aula, ok? Faz mais uma vez, você passa uma segunda, uma terceira, sempre é bom. Tranquilo? E boa sorte aí no seu treino. Lembrando, já vai manipulando, ok? Tudo isso que eu estou te passando, você já pode treinar. Tá? Só não vai além, tá bom? Só o que eu te passei, você treina, você manipula. Agora são 17 horas, 27 minutos. Lembrando que essa aula número 5, ok? Quem perdeu, pega na playlist. Amanhã a gente vai ter na primeira edição novamente. Então, fica tranquilo, né? A gente vai muito lentamente avançando nos 3 cursos, ok? CW, comandante de rodada e legislação. A gente vai em várias aulas com repeteco, primeira edição, segunda edição. Se você consegue acompanhar. E quem perde, pega na playlist aí um dos 3 cursos, ok? Bom, vou dar uma pausa, já entrando no curso comandante de rodadas, ok? Deixa eu dar boa tarde para o Darcy. Grande abraço e tudo de bom, Darcy. Obrigado pelos votos. E vamos lá. Pequeno espaço, a gente já entra no próximo curso, ok? Okay, hi guys, my call sign is Oscar Mike Zero Echo Tango, name is Paul, and right now I do some recording of my 20-meter contacts this morning. Currently is 18 o'clock a.m., 17 minutes. It's a very nice day, sunny day, and this is my Yaesu FT2000. I'm using 2-element hex beam antenna about 35 meter high from the ground level. Right now is my antenna pointing on west, and the propagation are okay for mostly European stations. So let's go. Hello, CQ 20 meters, CQ 20 meters, Ontario, Mexico 0, Echo Tango, Oscar Mike 0, Echo Tango, calling CQ 20 meters and listening. Mike India 0, Hotel Whiskey Golf, nice to meet you. This is Oscar Mike 0, Echo Tango. Your signal report is about 5 and 4, 54, over. Please repeat again my calls. Please repeat again my report. The station Mike Italy 0, Hotel Whiskey Golf, Oscar Mike 0, Echo Tango. Please repeat again my report, over. CQ 20 meters, CQ 20 meters, CQ 20 meters, Ontario, Mexico 0, Ecuador Tango, Oscar Mike 0, Echo Tango, CQ 20. Florida 1, Papa Sierra X-ray, Oscar Mike 0, Echo Tango. You are 5 and 9, QSL. Okay, QSL, 7-3, good afternoon. Good morning. Sorry, good morning. Your report 5 and 9, QSL. QSL, thank you very much for the 5-9. My name is Paul. What is your name, over? Okay, my name is Jean, Juliet, Echo, Alpha, November. Jean is my name. Okay, Jean, thank you very much for the 5 and 9 report. Thank you for the contact. I wish you 73 and good luck, over. Bom, senhores, curso comandante de rodada. Mais uma aula para os amigos hoje, falando das definições, ok?
Quem acompanha com a gente, tá, tudo isso se encontra no ato 9106/2018. Você coloca na tela, a gente faz a busca no Google, uma mais prática para essa legislação, ok? Ato 9106/2018. Já lemos, né, todas as bandas para uso aí no radioamadorismo. Né? Anteontem, né? Anteontem finalizamos a banda de 1 milímetro, corresponde a 250 GHz, ok? E hoje, entrando nessa parte aqui que é bem interessante, definições, né? Todos os termos, né, que a gente tem naquela sexta coluna, lembra? Aliás, na última coluna, né? Na última coluna, são as aplicações, né? O direcionamento da subfaixa, tá bom? Então, vamos lá. Falar dessas definições, está na tela. Então, depois você abre aí no seu computador. A gente não vai explicar cada definição, mas só o significado, tá bom? Né? Tal sigla, né? Significa isso, isso, isso. Tá bom? Depois, né, tem, né, o significado de cada um desses termos. Bom, então vamos lá. O ACDS, né, muito comum. Né, você teve várias vezes em todas as bandas, ou quase todas, né, algumas dicas sobre modos preferenciais do segmento, ok? Então, quando aparece o ACDS, significa controle automático da estação de dados, ou, né, os dados da estação controlados automaticamente, ok? ACDS, Automatic Control Data Station, ok? Estações de operação automática de modos digitais. ACDS, quando citadas no plano de faixas, não se aplicam às repetidoras de voz digital, que é o DV, né, Digital Voice, e IVG, tá bom? Então, nesses dois casos, não se aplicam. Exemplos, então, exemplos de aplicação do ACDS, do controle de dados, controle automático de dados da estação, ok? Então, exemplos, ó, digipeaters, nodes, os gateways, APRS, WSPR, AULA, Antor e Pector, ok? Alguns exemplos de módulos ACDS, tranquilo? Segundo termo, que você vê lá nas colunas, ok? Amplitude modulada. Né? Todo mundo já ouviu, sabe, né, o que é o AM, ok? Porém, né, tem aqui a explicação da legislação. Modo de emissão que representa comunicação em fonia AM analógica. Suas características estão elencadas no item A6 do anexo A. O modo AM, conforme citado no plano de faixas, não é válido para os modos digitais e voz digital. Aqui é um pouco redundante, né, porque já está falando que é o modo analógico. Né, com certeza não vai se aplicar em modos digitais, nem o DV, né, Digital Voice. Porém, tudo bem, né? Deixa eu ver numa olhada, mas aqui está descrito o que é o AM, tá bom? Então, aqui, ó, quando você vê AM, amplitude modulada. Tá, o item 3 fala o que é aplicação, né, que era aquela última coluna, lembra? Aplicações, a gente fazia toda a leitura dos modos de operação, né, em cada subfaixa, e lá na última coluna tinha aplicações. Então, aplicações está aqui, ó. Segundo a Anatel, utilização prioritária das subfaixas, respeitando o modo de emissão destinado às subfaixas, também aplicações específicas do uso exclusivo. Nós tínhamos os dois, né? Aplicação, né? E às vezes vinha exclusivo. Tá? Exemplo, tá? De exclusividade, entrada e saída dos repetidores. Todas, né? Em todas as bandas você pode usar os repetidores, então você vai encontrar essa exclusivo, tá bom? Na última coluna, essa restrição aqui significa que você vai usar aquele segmento só para entrada e saída dos repetidores, ok? Ou seja, né, restringe o uso da subfaixa apenas para aplicação citada. Tá? No exemplo, né, que eu te dei, repetidores.
Bom, a gente vai dar mais um intervalo e já retorna na sequência dessa aula, ok? Falando de repetidores, muita gente não sabe, né? Onde pode, onde não pode, ok? Pela nossa legislação hoje, somente em 7 bandas. Então, a gente começa em HF, 28 MHz, vai para VHF, 50 MHz, 144, 220 MHz, depois para UHF, 430, 900 e 1.2 GHz, ok? Então, essas são as 7 bandas, pela nossa legislação, que você pode ter repetidor, tá bom? Fora essas 7 bandas, a nossa legislação não permite mais nenhuma, ok? Então, sequencialmente, 28 MHz, 50 MHz, 144, 220, 430, 900 e 1.2 GHz. Então, são 7 bandas, 7 segmentos diferentes do radioamadorismo, tá bom? Então, a gente volta já na segunda parte da aula, ok? Lima. Paul is my name, and my QTH is the central part of Europe, the Slovak Republic. So, what is my signal again? Yes, very nice, Elsie. Thank you very much. You're very close to the Brussels, and your signal report about 5x6 all the time. So, what kind of antenna you are using, over? Okay, I believe dipole antenna in 40 watts. So congratulations, very good signal for your basic equipment, Elsie. So thank you very much for your coming back, Elsie. And I wish you 7388 from Slovak Republic to your country. 73 to Belgium. Oscar November 3 Echo Italy. Oscar Mike 0 Echo Tango. Okay, thank you very much. 73, bye-bye. And this is Oscar Mike 0 Echo Tango QRX, please, 5 minutes. CQ 20 meters, CQ 20 meters, Oscar Mexico 0 Echo Tango, Oscar Mike 0 Echo Tango, CQ 20. CQ 20 meters, CQ 20 meter band. I am Oscar Mexico 0 Echo Tango, Oscar Mike 0 Echo Tango, CQ 20 meters. CQ 20, CQ 20 meter, CQ 20 meter band. I am Oscar Mexico 0 Ecuador Tango, Oscar Mike 0 Ecuador Tango, CQ 20 meter. CQ 20 meter band. I am Oscar Mexico 0 Ecuador Tango, Oscar Mexico 0 Ecuador Tango, calling CQ 20 meter band. CQ 20 meter band, CQ 20 meter band. I am Oscar Mexico 0 Ecuador Tango, Oscar Mexico 0 Ecuador Tango, calling CQ 20 meter and listening. Então, falando aqui do termo aplicação, ok? Depois, ó, item 4, da aplicação de banda larga. Tem também, né, na última coluna, essa informação aqui, ó. Aplicações banda larga, né, uma faixa mais larga de utilização ou, né, uma restrição, né, de uso de banda estreita.
essas aplicações aqui, ó. Tá? No caso da banda larga, tá aqui, ó. Exemplos, né? O SS é o Speed Spectrum SS. Então, Speed Spectrum ou HSMM, né? Que é High Speed Multimídia. Então, o multimídia de alta velocidade, né? HSMM. Então, são protocolos, né, como 802.11, né, que permite esses modos aqui em banda larga, ok? Bom, sexto item, CW. CW, o pessoal conhece, né? Código Morse. Significado está aqui, ó. CW em inglês, Continuous Wave, ondas contínuas. Modo de emissão telegráfico do Código Internacional Morse, com interrupção de portadora, sendo suas características técnicas elencadas no item A2 e no anexo alfa. Modo CW, conforme citado no plano de faixas, não é válido para Morse AM ou Morse FM, que é o que eu faço na aula, ok? A gente está com a transmissão em frequência modulada, né? E eu estou ali passando as aulas de telegrafia, tá? Mas com uma portadora contínua. Né? Quando você vai no seu rádio, né, e põe no modo CW, é diferente. Tá? Diferente do modo AM, do modo FM, do modo SSB, tranquilo? É isso que eu falo, item 6 aqui. A gente vai entrar em detalhes, né, dos modos de transmissão, mas só lendo a tabela, ok? Item 7 fala o seguinte: demais modos. Tá? Também na última coluna, né, vem a especificação de cada subfaixa, que nós já estudamos, né, em todas as tabelas de cada banda do radioamadorismo, ou faixas permitidas. Vem aqui, ó, demais modos. O que significa? Quando a gente vê lá na tabela aquela coluna, né, modos digitais na sequência demais modos, está aqui, ó. Modos de emissão destinados ao Morse, AM ao Morse FM, é o que eu faço na aula, né? Em frequência modulada. Modos experimentais e modos para transmissão de imagem analógica. Aí seria, por exemplo, o SSTV, né, o SFTV, né, o Slow Scan TV, que é TV de varredura lenta ou TV de varredura rápida, ok? Exemplos, está aqui, ó. Analógicos ou digital, né? No caso, os dois são permitidos. Tá? Então, toda vez que você vê naquela coluna, né, depois dos modos digitais e demais modos, tá? Tanto faz analógico ou digital. Tá bom? Exemplos, né? O FSTV, que é a TV de varredura rápida, o ATV, o SSTV, que é o Slow Scan TV, o FAX, ok? Alguns exemplos desse modo aqui no item 7, né? Demais modos permitidos. Entra nessa parte toda aqui, tá bom? Suas características técnicas estão elencadas no item, tem vários itens aqui, são várias tabelas e anexos. Ok? Bom, item 8, DV. Tem uma coluna, a gente está lendo lá em cada banda, que aparece o DV. Né? Digital Voice, está aqui, ó. Modos de emissão, que representam comunicações de fonia digital. Exemplos de anexos, tabelas, enfim. 8. Frequência modulada, né? Todo mundo conhece, é o que a gente usa aqui em 2 metros. FM, olha lá, frequência modulada. Modo de emissão que representa a comunicação em fonia, FM analógica. As características estão elencadas no item A7 do anexo A. O modo FM, conforme citado no plano de faixas, não é válido para modos digitais e voz digital. Esse finalzinho é meio redundante, meio chovendo molhado, mas é bom, né? É bom fortalecer a ideia para quem não sabe, né, ficar sabendo. É meio lógico o negócio, mas tudo bem. Vamos lá, 10. IBP, sempre aparece. O IBP é o projeto internacional Beacon, International Beacon Project, ok? São frequências que você pede autorização para a Anatel, né, e mantém um sinalizador. Né? Em telegrafia, por exemplo, né, da identificação, indicativo e alguns dados, né, de localização, ok?
pode ser usado em HF, V, U, né? Tem permissão de uso do modo IBP, diversas bandas, ok? Lá, subfaixa específica para operação das estações participantes do projeto internacional de emissões piloto. Tá? Então, quando você vê ali emissões piloto, é uma das possibilidades que você pode ter, né, em qualquer frequência, melhor, em algumas bandas que são permitidas, ok? E frequências pré-estabelecidas para as emissões piloto. Tranquilo? Bom, modo 11, melhor, item 11, IVG, que é Internet Voice Gateway. Tranquilo? IVG, Internet Voice Gateway. Estação que viabiliza a transmissão de voz pela internet. Usa o meio VoIP e sistemas correlatos de frequência simplex. Tranquilo? Essas conexões você faz pela internet. Tá? Se for por intermédio de um repetidor, vai lembrar o seguinte, né? Pela nossa legislação, você tem dois modos de licença dos repetidores, né? Com conexão aos terminais telefônicos e sem conexão aos terminais telefônicos. Né? Se você pretende, né, usar IVG, né, no caso de um repetidor, tem que você ter tido o requerimento lá na Anatel do modo com conexão a terminal telefônico, ok? Sem conexão, você não faz esses modos digitais, né, que é aqui, ó, transmissão de voz pela internet. Não tem como, né? Se na sua licença um determinado repetidor não tem essa possibilidade, você pode até requerer, né, fazer a mudança em terminal com conexão ao terminal telefônico, ou para uma repetidora com conexão ao terminal telefônico. Aí sim você pode usar o IVG, ok? Internet Voice Gateway. Bom, 12. Modos digitais. Tá? O modo digitais é aquela coluna que vem antes dos demais modos. Né? Todas as bandas, né, vêm essas classificações, ok? Então, no caso de modos digitais, modos de emissão que representam comunicações de dados, teletipos digitais, exemplo, tá? RTTY, PSK e FSK, ok? Alguns dos exemplos dos modos digitais. Agora são 17 horas, 49 minutos. A gente cumprimenta o amigo Clóvis, grande abraço. Clóvis está lá por Sorocaba, 17 graus, umidade relativa do ar, 94%. É isso aí, Clóvis. Também está uma garoa, né, um chuvisqueiro, frio. Não está diferente, hein? Tá bom, tá do mesmo jeito. E vamos lá, vou deixar um espaço aí na frequência e já a gente volta na segunda parte da aula, ok? Okay, Delta Lima 1, Juliet Golf Golf Portable Oscar Mike 0 Echo Tango. Thank you very much for the contact 73. Alles Gute 73. Delta Lima 1, Juliet Golf Golf Portable Oscar Mike 0 Echo Tango. Bye-bye. Thank you, bye-bye. QRZ, Oscar Mexico 0 Echo Tango, Oscar Mike 0 Echo Tango, CQ. CQ20 meter band, CQ20 meter band. I am Oscar Mike 0 Echo Tokyo, Oscar Mike 0 Ecuador Tango, CQ20 meter and listening. CQ20 meter band, CQ20 meter band. I am Oscar Mike 0 Ecuador Tango, Oscar Mike 0 Ecuador Tango calling CQ20 meter band and listening.
Okay, hi guys, my call sign is Oscar Mike Zero Echo Tango, name is Paul, and right now I do some recording of my 20-meter contacts this morning. Currently is 18 o'clock a.m., 17 minutes. Is very nice day, sunny day, and this is my Yaesu FT2000. I'm using 2-element hex beam antenna about 35 meter high from the ground level. Right now is my antenna pointing on west, and the propagation are okay for mostly European stations. So let's go. Hello, CQ 20 meters, CQ 20 meters, Ontario, Mexico 0, Echo Tango, Oscar Mike 0, Echo Tango, calling CQ 20 meters and listening. Mike India 0, Hotel Whiskey Golf, nice to meet you. This is Oscar Mike 0, Echo Tango. Your signal report is about 5 and 4, 54, over. Please repeat again my calls. Please repeat again my report. The station Mike Italy 0, Hotel Whiskey Golf, Oscar Mike 0, Echo Tango. Please repeat again my report, over. CQ 20 meters, CQ 20 meters, CQ 20 meters, Ontario, Mexico 0, Ecuador Tango, Oscar Mike 0, Echo Tango, CQ 20. Florida 1, Papa Sierra X-ray, Oscar Mike 0, Echo Tango, you are 5 and 9, QSL. Okay, QSL, 7-3, good afternoon. Good morning. Sorry, good morning. Your report 5 and 9, QSL. QSL, thank you very much for the 5-9. My name is Paul. What is your name, over? Okay, my name is Jean, Juliet, Echo, Alpha, November. Jean is my name. Okay, Jean, thank you very much for the 5 and 9 report. Thank you for the contact. I wish you 73 and good luck, over. Okay, 73 and a nice day. 13. SSB. Todo mundo já viu aí no seu rádio, né? Tem o SSB, o AM, o FM, CW. Tá. SSB significa Single Side Band. Tá? Single Side Band. Modo de emissão que representa a comunicação de fonia. SSB analógica. Suas características estão elencadas no item A8 do anexo A. O modo SSB, conforme citado no plano de faixas, não é válido para modos digitais e voz digital. Tá? Mais uma vez, chovendo no molhado, mas eles dão um reforço, né, para você entender que é só modo analógico, ok? Então tá aí, senhores. Hoje eu dei uma lida nessas 13 definições. Lembra que eu falei? Cada banda que a gente analisou, né, de falar cada um dos significados daqueles grupos de letras, né? O que significa a CDS, AM, FM, CW, né, tudo que eu li aqui, né? DV, IBP, IVG, né, enfim. Então, tem aqui o significado. Como eu te falei, não vou entrar em detalhes, né, de cada uma das aplicações, porém, só falando das definições, ok? Isso tudo está lá naquela última coluna que a gente fazia a leitura, lembra? Então, tá aí. Boa sorte aí para os amigos. E essa leitura de hoje, né, do curso Comandante de Rodada, eu vou estar disponibilizando logo mais aí na internet, ok? Bom, referência. Vou pôr aqui do lado na telinha aqui, ó. Resolução.
449/2006, ok? Pesquisar no Google, Anatel, depois, e Google, ok? É bem tranquilo. Segundo, está na tela aí do seu computador, tá bom? Vamos lá. Vamos para a resolução 449/2006. Aqui, ó, capítulo da permissão internacional de radioamadorismo. Vamos lá para o artigo 15. São 5 artigos, tá bom? 25 artigos, que, resumidamente, quer dizer o seguinte: o documento hábil, quando você sair do Brasil, tem que levar, ok? Você vai passar na Anatel, vai fazer o requerimento, paga uma taxa lá no banco e coisa de 30 e poucos reais, né? O valor é X, e a Anatel te libera esse documento, tá bom? Esse documento vai constar que você é do Brasil, né? Radioamador classe A, B ou C, e totalmente aí legalizado, inscrito lá na Anatel, tem o COER, a licença, enfim, né? Dando o seu indicativo aqui no Brasil. Chegou lá no outro país, você entrega no departamento de radioamadorismo ou setor de telecomunicações daquele país, né, responsável pelo assunto radioamadorismo, e você pode, aí sim, né, pode falar naquele país, ok? Comprar um rádio, uma antena e fazer lá seus contatos, tá bom? Se você não fizer isso, o risco é grande de você responder um processo crime, tá? Como no Brasil é crime usar radiofrequência sem autorização, tá? Em outros países não é diferente, tá? Principalmente nos Estados Unidos, né? O pessoal chega lá nos Estados Unidos, vai comprando rádio, antena, já sai falando, né, com o indicativo do Brasil, tá certo? Errado? Ou, né, algum americano, algum europeu ou japonês chega no Brasil, né, pode falando com o seu indicativo lá do seu país? Não, também não pode. Né, precisa ter uma autorização da Anatel, ok? Está em outro território, está em outro país, tá? Não é chegar e sair tagarelando que não vai dar certo, ok? Então, os radioamadores vão te cumprimentar, tudo, né, vão ser amigáveis, mas o risco é de você ter problemas, ok? Ter dor de cabeça, como alguns brasileiros já tiveram nos Estados Unidos. Muito comum, né? O pessoal pensa que é chegar, comprar a rádio, antena e sair falando e vai para a delegacia, né? Vai para o distrito, já tem audiência, já sai a pena. Não é brincadeira, hein? Bom, então vamos lá. O artigo 15 fala o seguinte: a Anatel expedirá licença para operação temporária de estações de radioamadores nos Estados-membros da Comissão Interamericana de Telecomunicações, CITEL, signatários da Convenção Internacional sobre a Permissão Internacional de Radioamador. Bom, a gente vai dar mais um intervalo e já retorna na segunda e última parte do artigo 15 a 19, ok? Quem não conhecia esse detalhe da permissão internacional, isso é uma mão dupla, ok? Para quem vem para o Brasil, tem que ter esse documento, né, para continuar falando aqui no Brasil, ou nós, saindo do Brasil, levar esse documento, ok? Então, muitos radioamadores não sabem. E é direito de todos os radioamadores, tá? Não é privilégio de radioamadores classes alfa ou bravo, ok? Então, é uma norma para todos. Classes alfa, bravo e Charlie tem essa mesma prerrogativa, tá bom? Tem esse mesmo direito e pode se valer desse documento. Tá? Pode ser para o México, Chile, né? Precisa ser do outro lado do Oceano Atlântico, né? Na Europa, Estados Unidos é para cima, né? América do Norte, mas também precisa, tá bom? Para o Canadá, qualquer lugar do planeta, leve esse documento. Tá? Tem amigos aí que já tiveram multa de $1.000, né, que eu fiquei sabendo, porque não tinha autorização. Tá? Por conta de HT, ele nem estava falando, né? Só estava ouvindo, mas o HT já transmitia e deu problema, né? Tá bom? Então já se precaver, vai sair fora do Brasil, né? Pega, isso hoje é tudo pela internet, ok? Eu falei de passar na Anatel? Não, passar na Anatel antes da pandemia, né? Depois da pandemia, é tudo online, tudo aí no site da Anatel, pela internet, tá bom? Já imprime o boleto, já paga e já é liberado o documento. Então é bem tranquilo.
Então, deixar um espaço na frequência. A gente já volta já já na segunda parte da aula, ok? Over. Okay, I believe dipole antenna in 40 watts. So congratulations, very good signal for your basic equipment, Elsie. So thank you very much for your coming back, Elsie. And I wish you 7388 from Slovak Republic to your country. 73 to Belgium. Oscar November 3 Echo Italy. Oscar Mike 0 Echo Tango. Okay, thank you very much. 73, bye-bye. And this is Oscar Mike 0 Echo Tango QRX, please, 5 minutes. CQ 20 meters, CQ 20 meters, Oscar Mexico 0 Echo Tango, Oscar Mike 0 Echo Tango, CQ 20. CQ 20 meters, CQ 20 meter band. I am Oscar Mexico 0 Echo Tango, Oscar Mike 0 Echo Tango, CQ 20 meters. CQ 20, CQ 20 meter, CQ 20 meter band. I am Oscar Mexico 0 Ecuador Tango, Oscar Mike 0 Ecuador Tango, CQ 20 meter. CQ 20 meter band. I am Oscar Mexico 0 Ecuador Tango, Oscar Mexico 0 Ecuador Tango, calling CQ 20 meter band. Então, essa permissão foi em 1995, ok? E todos esses países signatários, hoje nós temos aí membros da UIT, União Internacional de Telecomunicações, aproximadamente uns 200 países, ok? Então, hoje são 200 países que assinaram um acordo e mantêm, né, esse respeito aos segmentos. Né? E no departamento de radioamadorismo, né, você também tem esse acordo, tá bom? Então, todos aí conversam, falam a mesma língua nesse sentido. Então, aqui, ó, na primeira parte do artigo 15, é onde você vai pegar essa autorização, ok? Não é na padaria, nem na borracharia, tá bom? Aqui, ó, na Anatel. A Anatel expedirá licença para operação temporária de estação de rádio amador nos Estados-membros da Comissão Interamericana de Telecomunicações, CITEL. Tá? Então, passa na Anatel, você vai para algum país, da Europa, Estados Unidos, Japão, leva esse documento, é bom. Tá? Não sai sem essa permissão, porque você é radioamador. Né? Vai querer comprar um radinho, vai querer falar, né? Então, já pede isso uns 2 meses antes da sua viagem, é interessante. Tá? Não vai deixar para a última semana que não dá tempo, ok? Mas pede, né? Uns 2 meses antes. A Anatel deve liberar aí, no prazo de uma semana, deve estar liberado esse documento, ok? Você pagou no Banco do Brasil, eles conferem, né? Deu a entrada da taxa que eles cobram. Eu falei, deve ser uns R$30, 30 e poucos reais. Não muito mais do que isso. E você recebe esse documento, ok? Leva e é mais garantido. Bom, o artigo 16 fala o seguinte: qualquer radioamador devidamente autorizado para executar o serviço no Brasil poderá solicitar a permissão internacional de radioamador, IARP, Índia Alfa Romeo Papa, né, que significa Permissão Internacional de Radioamadorismo. Né, excetuando-se os radioamadores estrangeiros, sim. Né, esse documento aqui é só para brasileiros, ok? Então, só para nós brasileiros, né, saindo do Brasil, leva o documento. Né, para os radioamadores estrangeiros é o contrário. Né, chegou alguém dos Estados Unidos, da Europa, Japão, Austrália, né, o país da América Latina, eles trazem
esse documento do país de origem, ok? E trazendo, eles vão na Anatel, tá bom? Também não vai na padaria, nem na borracharia, é a Anatel. Entregam e a Anatel, né, vai dar para esse radioamador estrangeiro uma autorização. Ele fala no Brasil, sem problemas, ok? Então, esse tratado de reciprocidade entre os 200 países que são signatários desse acordo internacional trocam essa gentileza, né? Para nós, radioamadores, né, a coisa funciona dessa forma, né? Bem tranquilo, não tem problemas, não tem dor de cabeça. É só pedir na Anatel que eles te entregam esse documento. Presta atenção, está dizendo aqui no artigo 16 o seguinte, ó, qualquer radioamador. Então, se fala qualquer radioamador devidamente autorizado, né, se você é radioamador classe A, classe B ou classe C, pode, ok? Não é nenhum privilégio dos radioamadores classe A ou B. Então, todos os radioamadores classe Alfa, Bravo ou Charlie. Tá bom? Isso é importante. Não tem nenhum tipo de discriminação. E também nos outros países, né? Você tem as categorias, né? Aquela primeira categoria, né? O primeiro degrau, né? Dos radioamadores lá do Japão, da Europa, Estados Unidos, países da América Latina, etc. Mesma coisa. Eles também têm essa reciprocidade. Tá? Não tem privilégios. Qualquer radioamador, né? Também pede no seu país de origem quando vem para o Brasil, ok? Bom, o artigo 17 fala o seguinte: poderá ser utilizada apenas no território de outros membros da CITEL, signatários do convênio. A validade da licença será de até 1 ano, limitada pela data de vencimento da licença do radioamador. Então, aqui, ó, essa permissão é utilizada aqui nos Estados-membros desse acordo internacional, CITEL, ou seja, né, signatários do convênio. Essa validade é renovada, ok? Digamos que você tem aí 2 anos. Não, o prazo máximo é até 1 ano, tá aqui, ó. A validade da licença será de até 1 ano. Mas se eu tiver 2 anos, como que faz? Vai ser 1 ano do mesmo jeito, ok? E se vencer, você volta, né, lá no departamento de comunicações ou de radioamadorismo, eles renovam por mais uns 6 meses, 1 ano, tá bom? Você permanece nos Estados Unidos, na Europa, tá? Não vai usando sem autorização, né? Venceu o prazo de 1 ano, tá? Fica esperto e volta lá, ok? Não deixa a coisa rolar solta, não, porque você conseguiu 1 ano, passou 5 dias, tá? Cada país vai ter uma sanção para quem não cumpre a norma diferente. Então, você pode pegar uma multa pesada por conta de 5 dias que venceu essa autorização lá no outro país e você não revalidou, ok? Então, vai vencer amanhã, já vai, né, um dia antes, já revalida por mais 1 ano e pronto. Ou 6 meses, né? Cada país vai ter a sua regra, a sua legislação, ok? Não adianta falar que você vai renovar por mais 1 ano, que vai de país para país, até de estado para estado, né? Exemplo, Estados Unidos, onde cada estado tem essa autonomia a nível de legislação, né? Eles podem ter as suas normas, suas regras, mesmo tendo uma norma maior, né, que impera, mas alguns detalhes, né? Cada estado tem essa liberdade de gerenciar os seus prazos, ok? Bom, o artigo 18 fala o seguinte: as condições de uso da IARP, Índia Alfa Romeo Papa, estão estabelecidas no Convênio Internacional sobre Permissão Internacional de Radioamador. Tá, essa norma, você não precisa comprar nem ler, né? Isso tudo é mais para a Anatel, né? Você tendo essa autorização, acabou, né? Você não precisa saber de todos os detalhes e artigos, né, dessa convenção internacional, né? Não precisa ler a norma, né? Você conseguindo autorização na Anatel é o suficiente, ok? Não se preocupe aqui com a norma, os artigos ou os detalhes, né? Desses artigos, porque não há necessidade, tá bom? E o artigo 19 fala o seguinte: na expedição da IARP incidirá preço de serviço administrativo, olha lá, o que eu falei, né? Você vai entrar com o requerimento,
A Anatel vai gerar um boleto, você paga no banco, ok? Pagou o boleto, a Anatel já imprime, já prepara essa documentação para você, ok? Bem fácil, bem tranquilo, e todos os radioamadores têm direito. Você vê que não tem privilégio, né? Classe A, classe B, classe C. Qualquer classe aqui de radioamadores no Brasil tem esse direito, ok? Bom, agora são 18 horas e 12 minutos. Hoje foi a aula número 5 do curso de CW, do curso Comandante de Rodada e do curso de Legislação, ok? Eles são sequenciais. Na primeira edição, 5 horas. Na segunda edição, 17 horas em diante. E quem não pode fazer com a gente, vai na playlist. Cada playlist é um curso específico e, tendo dúvidas, esclarece aí com a gente, ok? Ou via radiofrequência, ou durante a live aí na internet, no espaço ali do bate-papo. Tranquilo? E vamos em frente. Oportunidade com boa noite. Amateur radio practice. Time now to get some power going through the KPA 1500. I'm currently on 15 meters. On that particular band, my antenna is limited to about 500 watts, so I can't use full legal limit here, but I do want to show you the antenna tuner in action and give you a little idea of how this works. And then we're going to move to 40 meters where I will do full legal limit. So I'm just going to send a series of V's here. All right, you saw it very effortlessly, 500 watts there showing up on the display. And the KPA 1500 has full break-in, full QSK CW. So you can run either semi break-in or full break-in. Now we're on 40 meter CW, and we're going to take a look at some full legal limit action with the KPA 1500. The amplifier thinks we're on 15 meters because that's where it last transmitted. So I'm going to key the exciter with about 35, 40 watts. You heard the relay snap, and it clicks on to 40 meters instantaneously. Another thing happened that I want to point out. Notice how the antenna tuner went from engaged to bypass. The reason for that is I've told the amplifier that I don't want to use its built-in antenna tuner on this particular band, so it bypasses it. Second thing is, when I switch bands, I have it on standby mode. And the reason for that is it gives me one more chance to make sure the exciter has the proper power and I'm on the correct antenna. Now you can have it set to whenever you switch bands, it goes to operational mode. But again, I prefer it to be in standby every time I switch bands. In this particular case, everything's all set. So I'm going to go to operational mode and let's send some V's and kick out some power here. Here we go. All right, effortless 1500 watts, bang, just works super slick. Interesting thing that people have mentioned about this is how they really can't hear anything in the initial stages of using the 1500. Let's turn down the volume. I'm going to send my call sign via the keyer. All you hear is the fan of the power supply in the background. Otherwise, it's silent for now until the temperature starts climbing. And then the cooling fans on the back of the amplifier start kicking in. And that's where it can get a little noisy. It starts with one fan, moves to two fans, and then finally moves to three different fans. When those three fans are all running simultaneously, it's pretty loud. In fact, it's loud enough to where if you're trying to work some DX on 80 or 160, one of those low bands where that's kind of noisy, and maybe you have a weak signal, you're going to require headphones. Now, you have to really push it to get that far. In fact, you're going to probably see that if you're running full duty cycle modes like FT8 or RIDI. Generally under CW or sideband, since there's enough breaks in the transmission, you're probably not going to drive your temperatures up. But if you're running the full duty cycle modes, you're going to have some fan noise, just so you're aware of that. But otherwise, the amplifier operation is very, very quiet. Almost scary quiet. Pretty cool. We're taking a look at the bottom of the front panel of the amplifier, and we can see these slits that are located there all along the length of the front panel. Those are air vents
that are designed to work with the fans, and they help pass air through the amplifier to keep it cool. Now, there's not a lot of air that moves through these, and even when the fans are at their highest level, you're not going to notice too much of air movement from the front of the amplifier, but there is some. So it's probably a good idea to keep this from being obstructed. This probably doesn't lend itself real well to a console installation where these could be blocked. It's a Saturday morning and 20 meter CW is full of signals as there's a contest in progress. So let's make a few contacts with the KPA 1500. Now keep in mind, my antenna is limited to 500 watts on the high band, so I won't be using full legal limit. But let's take a look at some cues regardless. Whiskey X-ray 0 Victoria. Whiskey X-ray 0 Victor 598. Thank you very much, 597. Got 7. QRZ November 2 Charlie Whiskey. There are a lot of positives to the Elecraft KPA 1500, many of those highlighted in this video. There are some issues as well, to be fair. I pointed out the location of the power switch and the fan noise of the power supply, and I also mentioned the loud fan noise you get when you really drive the amplifier. There's another issue we need to discuss, and I covered it in the Red Fox moment when I was showing you the boxes that contain the KPA 1500. And that's the invoice. This is not a cheap piece of equipment. It's pretty spendy, so you better make sure your financial house is in order before you look at one of these. Now, is it worth it? Well, let me give you this story. 2 years ago when I got the KPA 500, it was more than 3 times the amount of a competing amplifier. Welcome, I'm Eric Swartz, WA6HHQ with Elecraft. I'm here to talk today about our new K4 HF transceiver. It's a direct sampling high performance SDR, covers 160 through 6 meters. It's got 2 receivers, so you can basically listen to 2 different bands at once and also display those in a dual pan adapter on the screen. And also we have no need for crystal filters in our K4 and K4D, since all that work's being done by the high performance digital signal processor in the radio. It has hi-fi audio that basically is an improvement even on our K3, which was excellent. In the K4, we've gone one step further with lower intermodulation distortion in the audio spectrum. And basically what that buys you is lower fatigue during contests or long operating sessions chasing DX. But also, if you're listening to pileups, say, or at the end of a DXpedition, listening to 100 people call you at once, the ability to pull out individual signals out of that mush of all the signals calling you at once in the pileup is much easier on the K4. And we've been quite pleased with reports back from people who've been using our radios in terms of contest use and pileup use, that they've been very happy with the sound on the radio. Also, we have a large high-res color touchscreen on the radio, and that allows you to actually have additional features that you wouldn't necessarily be able to fit into all the physical buttons on the radio. But we don't give up all the physical buttons on the radio also. So you've got the touchscreen here in the middle, but also we've got physical buttons for the most commonly used functions on the radio, which I'll walk you through in a little bit. Basically, the goal here was to give you the same ease of use that we had on our earlier radios like the K3, and also additional functions that we can do on screen that you couldn't do without having a much larger radio or even much more complex radio to use. So I'd like to walk you through the front panel just a little bit, give you a feel for what the controls are and what's available on the front of the radio. And then we'll go through the back panel on the radio and also some additional features on the radio too. Over here on the left side of the radio, of course, big power button at the top, but most of the functions here in the very top section of these are related to mostly transmitter setup and also antenna selection. So you can put the radio in the tune or a low power tune. You can do a transmit, just like a push the mic button down button key, and also put in the test mode where it puts the whole radio into a mode where it acts like it's transmitting, but is not.
So you can use that to test out or set up different things to make sure you got everything hooked up right. Automatic antenna tune here, and then Vox or QSK break-in selection with this button for your Morse code operation and voice. And then you can select remote antennas here. Like I can come here. Actually, this is antenna 1, antenna 2, antenna 3. You actually will see that on the screen here as I switch it. I'll go through it again. 1, 2, 3. And you can also select receive antennas. You can handle 5 different receive antennas per receiver. One neat thing also, you've got a series of knobs here that are also tapped. You can use them to change mode. And what they do is shown on the screen right next to them. So the top transmitter knob, it's labeled, handles in Morse code mode, CW mode. It handles speed for words per minute on the built-in here. And also, of course, if you tap it, or you can also tap the screen to go between the two functions, you can control power here. Correspondingly, the next one is the filter. I've got bandwidth and shift, or if I tap it again, it goes high cut, low cut. So you can do either mode of operation for setting up your filters. And then down here, it says RF or squelch, but basically it's the main and sub RF gain that you can adjust. Then coming across the radio, I'll come back to the main screen in a second here. The other function buttons, we want to make sure the physical buttons here really mimic what we do on any radio. So the top row is either quick memory recalls, or CW memories, or voice digital voice recorder playback memories. You can play and record those here, just like we do on a K3. And then all the usual receiver functions: preamplifier, attenuator, noise blanker on and off, noise reduction, notch filter, both auto notch and manual. And this button, filter, FIL, right here, lets you pick memorized filter bandwidths and shifts. So it remembers those. So if you know what you'd like to do most of the time, you can just push this to rotate through them, or you can adjust the bandwidth control linearly, so you can pick which way you want to go. Lastly, on the bottom row here is your AB selection for A and B VFO. You can actually swap them, which I just did there. And then it goes back. The pan adapters follow and everything, so you can switch to your active transmit VFO. By the way, I can go into split. This little icon here shows you whether you're in split mode. And if I push and hold the AB, it says, oh, I'm transmitting on this one and listening on this one now, for instance. And I push it back to go back. But anyway, you've got AB, reverse, quick reverse, and also A to B and B to A copy, spot for CW side tone spot, and also auto tracking for auto spot on CW. And then mode rotates, brings up the mode screen where you can pick your sideband, lower sideband, tap again for upper sideband, data modes, AFSK, and so on, all different modes. But if you don't want to go over here and hit that mode button, if you just tap the mode for the receiver you're working on, you can change the mode there too. And if you wait a little bit, it'll go away, or you can hit return to go out. Right. Agora são 18h25. Lembrando os amigos, estamos aí com 2 campanhas em andamento. A primeira campanha, doação de sangue, e a segunda campanha, do agasalho. Quem puder colaborar, uma das duas estará ajudando aí um monte de gente, ok? Doação de sangue, hemocentros, hospitais, pertinho aí da sua casa, pertinho do batente. É um pouquinho de sangue só que você doa e salva uma vida, ok? Então, quem puder colaborar, colabore aí com a gente. Recentemente nós tivemos aí o filhinho do Fernando, o Murilinho, hospitalizado, ok, na UTI. E muitos amigos aqui da Rodada Alto-falante colaboraram e doaram sangue. Eu fui um dos primeiros, fomos até o hospital, fizemos a doação, encaminhamos lá para a CD, no nome do filho do Fernando, ok, o Murilo. E depois de 4 meses eu tornei a voltar no mesmo local e doei novamente em nome do Murilo, ok? Então, quem puder colaborar, o Murilo hoje está fora do hospital, já saiu da UTI, está fora de perigo. Mas tem muitas crianças, jovens e pessoas precisando aí do seu sangue, ok? Então, colabore, é um pouquinho de nada, não faz falta aí no seu organismo. E outra, ele repõe aí, coisa de 1 dia, 2 dias, está tudo reposto, ok? Então, faça um ato de boa ação e doe sangue. Campanha do agasalho também tranquilo, Roupas, cobertores, enfim. Dá uma lavada antes
e faça a sua doação. Tem aí farmácias, aquelas caixas de papelão na frente, você doa ali, ok? Tem também repartições públicas, padarias, tem um monte de locais que tem aquelas caixas, é justamente para você doar aí um agasalho, uma roupa limpa de preferência, ok? Dá uma lavada e faça a doação, tranquilo? Então, campanha de doação de sangue e campanha do agasalho, ambas na rodada Alto-falante. E vamos em frente. 18 horas e 27 minutos. Oportunidade aos amigos com boa noite. Usually and leave it. But now that you see, is now I've got split display and actually showing them both that way at the moment, independent without all the extra buttons. So we can actually make that single band, go there, and there we go. So now I've changed the external display to just show the 40 meter band. But what's neat is I'm still showing split on internal here. So A and B. So we got both going on at once, which is sort of neat. You can actually independently adjust that and decide what you want to see on each display. And that's something you don't see in a lot of radios. A lot of times they'll just mirror the main screen off to the external screen. Okay, back to the core features on the K4. Really, the K4 is based on new generation analog devices, Shark family digital signal processor. This is their ADSP2149 running at 450 megahertz. We did use an earlier version of that in our earlier radios, but this one is so much faster, it's allowed us to do a whole bunch more inside the radio. We had great latency on the K3 in terms of low delay throughout the receive channel, but we actually have now sped that up quite a bit so that it's even better on the K4. That gives you, minimal delay on transmit to receive, but on top of that, it also gives you our signature very fast QSK break-in CW Morse code operation. It's even faster than the K3, so I think you're going to like that quite a bit too. On top of that, the processor allowed us to actually go one step beyond what we did in the K3 for noise reduction. The K3 used what they call an LMS algorithm, and those of you that are familiar with this in our radio and others, it's probably been the most commonly used algorithm, is it builds a dynamic filter around the signal you're listening to and automatically narrows it to get rid of noise. And so you sort of get a sound like this when you're listening to it. I'm sure those Hello, I'm discussing the KPA 1500 watt solid state amplifier. The KPA 1500 is a self-contained 1500 watt amplifier system operating on all modes from 160 through 6 meters. It is rated for full power, even with full carrier modes for at least 5 minutes continuously. The internal tuner easily matches most antennas and remembers previous settings for instant recall. Full QSK is implemented with silent pin diodes. It is small, lightweight, and easily carried, and works with all standard transceivers. The KPA 1500 runs quietly, with its cooling fan off until heat sink temperature rise requires it. Many protective circuits and a reinforced frame make it rugged electrically and physically. The KPA 1500 is designed for remote operation with both serial and Ethernet control capability. The KPA 1500 internal automatic antenna tuner matches antennas presenting a 3-to-1 SWR to your amplifier. It features an integrated 2-position automatic antenna switch. The tuner memorizes previous successful tune settings, storing them by antenna port and frequency. A unique Elecraft development allows seamless use of an external antenna switch with the ATU. The tuner is usable with your barefoot transceiver as well, simply by placing the PA in standby. The KPA 1500 won't break your back from excessive weight. The RF deck, containing the power amplifier and automatic antenna tuner, is only 22 pounds. The power supply is only 10 pounds. Both have handles so they may easily be carried around, whether just into your shack or onto a small boat landing on the shore of a rare DXCC island country. All important operating parameters are metered and displayed on the front panel, so you need not carry external watt meters, for example. Lights on the power supply clearly show when AC power is available.
and if the main supply is in or out of regulation at a glance from a distance. The KPA 1500 firmware is undergoing active development with improved performance and new features added. The amplifier is great now, and it will be even better later, and you will benefit from that process. No need to worry about missing out on new functionality. Download the latest firmware, and you will instantly add it to your own KPA 1500. The KPA 1500 handles full carrier key down times exceeding 5 minutes at a time. This includes FT8 with no time limit. Operators stepping up from barefoot transceivers are often astonished at the difference the extra 12 dB makes in their communications effectiveness. Tired of lousy propagation during this extended solar minimum? A full legal limit amplifier will provide a welcome boost. The KPA 1500 tuner employs an efficient L network for impedance matching. This network is auto-reversing depending upon whether you are matching above 50 ohms or below 50 ohms. The tuner automatically relay bypasses itself when it is active, but the selected antenna does not require it. The front panel indicates this happy state by lighting both the ATU in and ATU bypass LEDs. The L network components are top quality. The capacitors are premium RF current rated designs that are supremely rugged and reliable. The 2-position automatic antenna switch may be customized via our free KPA 1500 utility program to suit your station. For example, if your station has an external antenna switch for your HF antennas and your 6-meter antenna comes in separately, you could set up your KPA 1500 so that the antenna 1 position connects to the external switch and port 2 is dedicated to 6 meters. Lock out HF from port 2 and 6 meters from port 1 to limit mistakes made during the rush to work a new one. Or you could have multi-band antennas on each jack, or anything in between. You may configure it optimally for your station. If you allow multiple antenna positions for a given band, the tuner is smart enough to store separate tune solutions for the same frequency segment on each individual antenna port. Each band is broken up into multiple band segments. The tuner stores successful tune solutions by antenna position and band segment. On 80 meters, for instance, your antenna has a very different impedance at 3500 than it does at 3800. Since the KPA 1500 knows your transmit frequency and which antenna port you have selected, it recalls the correct match automatically. For this to work correctly, you must train your tuner by performing an automatic tune in each segment where you operate. Now the tuner is trained, and the next time you return to that frequency or segment, it provides the right match. Elecraft developed a unique feature where the tuner may store multiple tune solutions for the same frequency segment and antenna position. This lets you use your external antenna switch along with the automatic antenna tuner. Here's where that's useful. You have a tri-band Yagi, a multi-band vertical, and a multi-band dipole, all controlled by an external switch. They all cover 20, 15, and 10 meters, but with different load impedances and very different patterns. Let's say you are operating on 14074 MHz. One or more of the antennas require the tuner for full output. You want the ability to use all 3, but you don't want to retune each time you switch, nor manually bypass the tuner for only some antennas. The KPA 1500 helps you with this. Enable the antenna tuner. Switch to your tri-bander and perform a tune. Then switch to the vertical and retune. Repeat for the dipole. Now, when you switch antennas, the KPA 1500 tries the existing tuner setting. If it presents an acceptable match, the tuner stays where it is. However, if the SWR is higher than a user-definable threshold, the ATU quickly recalls the next solution from memory and retests. If that one isn't low enough, it will try the third. It does this very quickly and without any operator intervention. The memory stack allows up to 31 different settings per band segment, giving more than enough flexibility for any practical station. This innovative tuner feature was developed by and is only available from Elecraft. The KPA 1500 is rugged. It is fully protected against electrical faults such as high reflected power, input overdrive,
and excessive heat sink temperature. It is also physically rugged. Its internally reinforced, thick-wall aluminum cabinets are designed to be carried around the world. The KPA 1500 was designed for remote operation. Its rear panel Ethernet and USB serial port is active while the amplifier is powered down, allowing computer control at a remote site. Additionally, a hardware power control pin allows a digital voltage to turn the amplifier on and off remotely. KPA 1500 Remote, our free remote control utility program, is available from the Elecraft website. With it, you may monitor and control KPA 1500 operation from anywhere in the world. The KPA 1500 is designed to work with all modern transceivers, completely hands-free. You don't need to touch anything. With just a keyline cable and your coax, you are on the air in what we call basic mode. This uses an internal frequency counter that monitors your transmit frequency and, when necessary, changes bands in milliseconds. The drawback of basic mode is its requirement for a burst of RF for the counter to recognize a band change. This causes a slight delay on the beginning of your first transmission after a band change. While this is transparent for many operators, it is completely eliminated by implementing enhanced mode. Enhanced mode is enabled by adding a data cable between your transceiver and the KPA 1500. With it, as soon as your radio QSYs, the amplifier follows, without waiting for any RF. The KPA 1500 accepts several types of frequency data from the various transceivers. For Elecraft rigs, the single-wire aux bus is used. 4-wire binary-coded decimal band data is accepted from Yaesu radios. ICOMs output a varying DC voltage that command band changes to the amplifier, or may use CIV serial data. Flex and Kenwood transceivers control the KPA 1500 via serial data. With enhanced mode and the Elecraft K3 or K4, the amplifier sings and dances. The K3-K4 recognizes that the amplifier is in operate mode and automatically reduces drive power to the proper level. Switching the amplifier to standby signals the K3-K4 to return to full output. Band changes from the transceiver are immediately registered by the amplifier. The band buttons on the KPA 1500 control the K3-K4 as well, so you may change bands with the push of a button on the amplifier. Enhanced mode is enabled by adding an aux cable between the K3 or K4 and the KPA 1500. Enhanced mode cables for many other transceivers are available from Elecraft, including Flex, ICOM, Kenwood, and Yaesu products. Or you may build your own. Now let's watch the KPA 1500 in operation. First, we see basic mode operation with the K3, then enhanced mode with the K4. Then operation with Flex, Kenwood, ICOM, and Yaesu transceivers is demonstrated. Finally, some tricks and little-known techniques will be discussed. Amplifier is on 40. K3 is on 10. And 12. 15. 17. Now let's go to 6 meters. I have it locked out on this K3. If we're on 6, the amplifier will change antennas as well. K4. K3, K3S, serial, ICOM, BCD, and then back to K4. As soon as we change bands on the K3, the amplifier follows. And we transmit, it's completely ready to go. The band buttons command the radio in the reverse direction. It also switches antennas for me, because I have my 6-meter antenna on the antenna 2 port. We transmit,
and we're ready to go immediately. With the K3, the K4 set to power set by band, and we go to a band where you have a power limitation. For example, for me, I'm only permitted 200 watts on 30 meters. The K3 automatically QRPs down to proper drive power for about 200 watts of output. Go into standby mode. The K3 is signaled to go back to its full power table. We go into operate mode. Transmit, we're putting out about 4 watts, and we're getting 200 out. Go into standby mode. And we go back to full power on the K3. As we change bands on the new K4, the amplifier follows and confirms the frequency to a kilohertz resolution. Yeah. Let's take a look and see how the ICOM IC7610 can communicate with the Elecraft KPA 1500 amplifier. Now, on previous YouTube videos, I've shown you how that when you key the exciter, in this case the 7610, the KPA 1500 amplifier will switch the bands and find an appropriate tuning solution if you're using the antenna tuner. However, you can make a simple connection that will allow the KPA 1500 to read the VFO on the 7610 and change the bands and find an antenna tuning solution with the built-in antenna tuner without ever having to key up the 7610. This video is going to show you how easy it is to do, and we'll take a look at it in operation. So let's go. After you establish the standard connections between the transceiver and the amplifier, which are covered in the KPA 1500 manual, there's just one other cable required. It's a simple 3.5 millimeter stereo cable. I got mine at Walmart. You can get them online. You might even have one at your shack. Just make sure it's a stereo cable. Note the 2 black bands. A mono cable, such as this one with a single black band, will not work. Once you have the proper cable, you're ready to begin. As of August of 2018, there is a minor misprint on Elecraft's instructions for the connection. It's located here on the illustration of the amplifier. Now, the connection you want to use is number 13. And on the illustration, it's labeled PC data, but that is not correct. It is actually labeled on the physical amplifier as XCVR, of course, as transceiver serial. So it's XCVR serial. That's what's labeled on the back of the amplifier. So when you see this PC data on the instructions, ignore that. But number 13 is where you want to hook it up. Looking at the back of the KPA 1500, from top to bottom, we see a USB input, an Ethernet input, and 2 3.5 millimeter female jacks. Where you want to place the cable is in the top 3.5 millimeter female jack, right here, between where it says Ethernet and transceiver serial, right here. Very simple. Now we're going to take the other half of this 3.5 millimeter stereo cable, plug it into the 7610, and we're going to be all set. In order for me to give you a detailed look at the connection side on the IC7610, it means I have to disconnect all the cables you see here. Sorry guys, that ain't happening. But it's not a very difficult connection to make. What you're looking for is the 3.5 millimeter female input jack labeled remote, which is number 16 on your owner's manual. Here's a helpful hint. It's the 3.5 millimeter input jack closest to the cooling fan. Now that we have a physical connection between the IC7610 and the KPA 1500, there are some settings on both the amplifier and the radio that need to be done. However, they're really easy, so let's take a look at those now. I'll start first with the settings on the KPA 1500, and there's just 2 that need to be changed. To go from the status window to the menu, tap the menu button, and then use these up-down scroll buttons until you find radio type.
Now it's currently on K3/K3S, which are the fine Elecraft radios, but we want to change that to an ICOM radio. We do that by holding the menu button. The K3/K3S start flashing, and we use the up-down keys until we find ICOM. Once ICOM starts flashing, hit the menu button, and now the radio type is switched to ICOM. Now, we also have another setting we need to change, and that is the serial speed transceiver. Currently set at 38,400. Hold this down, and you have three different choices you can make. You can have either 19,200, 9,600, or 4,800. Now the key here is whatever you select here, keep a note on it because you have to have the exact same speed on your IC7610. I'm going to put it right in the middle and put it at 9,600. I'm going to hit menu. That's locked in. Go back to status. And the Elecraft KPA 1500 is ready to talk to the ICOM 7610. Settings that require attention. To access those, we're going to hit the physical menu button. Then we're going to hit set. We're going to hit connectors. And then on page 2 of 3 of connectors, we're going to go to CI-V. Once there, we're going to actually see both of the settings that need to be changed. One is the CIV baud rate, and one is CIV output for antenna. Let's address the baud rate first. It's currently set on auto. What we want to do is select the same baud rate that we picked on the Elecraft KPA 1500, which as you recall earlier in this video was 9600. So I'm going to select 9600. Now this next thing we need to do is select CIV output for antenna. The default I believe is off, but we want to turn that on. Once that's on, you can hit the return function here and go back to your screen, and we are all set. The ICOM IC7610 is now communicating with the Elecraft KPA 1500, and let's watch that in action. I'm currently on 20 meter CW. Let's see what happens when I switch to, say, 12 meter CW. Ah, we heard the relay click of the KPA 1500, and it now says 24 megahertz. And let's see what happens if we go to, say, 10 meter CW. Once again, relay clicks. The display now shows 28 megacycles on the KPA 1500. But now, is it finding a tuning solution? Let's find out. Let's go back to 20 meters. And I better send QRL here. It's possible there's still some stations on here, even though it's 12:30 at night, which is 0525 Zulu. All right, tuning solution has been found on 20. Let's go to 12. And I'm just going to set my call sign there because there's nobody on 12 meters at 12:30 a.m. at the bottom of the cycle in the upper Midwest. All right, perfect tuning solution. No problems there. Let's go to 10 meters. Possible there might be somebody local on 10. So to avoid being a lid QRMer. All right, we have a perfectly good tuning solution right there. Here is another look using the external monitor of the IC7610 on the left and the information panel on the KPA 1500 to the upper right. Let me show you something else. Let's go back to 20. I'm going to tune the VFO. Did you hear the relay click in the KPA 1500 there? Maybe it'll do it again if I tune fast enough. Hear it click again? What's happening is I'm changing the frequency on the VFO. The antenna tuning solutions that I've stored in the KPA 1500 are engaging every time I'm moving the VFO, and it finds a spot. It just did it again where I've got a different tuning solution. It changes for that. So that's another neat feature of having the amplifier read your VFO. Now, if I didn't have that connection, every time I'd want to get a tuning solution
or change the frequency or change the band on the VFO, I'd have to key the exciter. But with the connection from the IC7610 to the KPA 1500, it does it automatically and it's all set. Pretty slick. For this video, I chose to run my KPA 1500 in standby mode, simply because I saw no reason to run high power for my demonstrations. Now, if you run your KPA 1500 in fully operational mode, my suggestion would be, and good amateur radio practice would be, to double check your exciter's power levels before transmitting. If you plan to use the built-in antenna tuner on the KPA 1500, I suggest disengaging the built-in antenna tuner on the IC7610. Now, this button plays no role in the KPA 1500 operation shown in this video, and having two active antenna tuners in line simultaneously is not good amateur radio practice. It may possibly hurt your signal as well. When the KPA 1500 is not powered up, it allows full pass-through of your signal. So if you wish to use the IC7610 antenna tuner at that time, simply turn it back on. Now, those of us with older ICOM transceivers, such as my IC756 Pro 3, which is shown here, the Elecraft KPA 1500's ability to read the VFO and automatically change the band without the need to key the exciter simply does not exist, and it probably never will. But the news isn't all bad. With this transceiver, any other ICOM transceiver, or any transceiver out there regardless of make, the moment you key the exciter, the KPA 1500 will not only change bands, but also find a tuning solution with its onboard antenna tuner. So there you have it, a look at connecting the ICOM IC7610 to the Elecraft KPA 1500, which gives you fully automatic band switching without the need to key the exciter. It's a very easy process to do, so if you own these two pieces of equipment, give it a try. Special thanks to Cody, Kilowatt Charlie 2 Lima Sierra Delta, for giving me the motivation to produce this video. KL7HRS. Hartsville Hardware Store here. They carry both brands. Welcome to SDR School Part 3. We'll be discussing SDR software, comparing some features, and try to put it all together. Software defines our radios. I guess that's why we call them software-defined radios. Pretty much all the hardware we've been talking about so far serves only one purpose: to run the software and the firmware. That's the software that's more or less permanently installed inside. Many features of different SDR software are similar. You can pretty much count on a nice spectrum waterfall and variable width filter. I thought I would focus on things I thought were a little unique. If you don't agree with me, at least I got you thinking. All the radios have a means to interconnect with so-called digital programs, PSK31, SSTV, FT8, and more. They can do it without extra boxes, like SignalLink too. All can be remotely controlled, some more easily than others. I will, however, not be talking about specifics relating to interfacing or remote control. Each of my 6 radios has its own software provided by the manufacturer, and Windows is pretty much the standard platform. The RSP-1A comes with SDR Uno. The Calibre Nano and Sun SDR2 QRP come with Expert SDR2, a version of which is used by all Expert Electronics radios. That software is also available in Linux and Mac versions, a plus for those with an aversion to Windows. The Hermes board normally uses OpenHPSDR-MRX. It's a modification of the original open source Power SDR
used by the pre-6000 series radios from Flex Radio, and it can display 2 spectrum waterfalls up to 384 kilohertz. In fact, that software, as well as the Hermes board, is open source, meaning that source code and full technical information is available. There are some alternative software options as well, such as Thetis being developed as an upgrade. All ELAD radios use their own software, SW2, which can support up to a 6 megahertz spectrum and up to 8 receivers, displayed in a wide variety of spectra. The Flex 6000 series uses Flex's own Smart SDR proprietary Windows software, with at least 2 receivers and 2 spectra depending on the model. In early 2019, Flex announced Multi-Flex, allowing 2 remote locations to operate a single radio simultaneously. That creates some interesting possibilities. There's other software for a Mac or iPad. The Maestro may be used in lieu of a computer, or the Flex 6400M and 6600M can be used standalone. Flex Radio touts that their direct sampling radios do all the DSP in the radio, with the computer providing only control. Ed, K8MEJ, allowed me to remotely connect to his Flex 6400. I found the Smart SDR software to be intuitive, and I quickly felt at home. Hardly realized Ed's station was 100 miles away. The ICOM 7300 and 7610 don't even need a computer. They have knobs and a display, and the 7610 can now also run with the popular free HDSDR software, a big plus in my view. The ICOM R8600 receiver samples at 122.88 megahertz, and surprisingly can also be used with the HDSDR software. On the other hand, the ELAD FDM Duo can stand alone or use ELAD's SW2 or HDSDR or even an Android tablet via a Bluetooth link. And let's not forget the firmware used by the FPGAs and microprocessors that are inside the radio. The ELAD FDM Duo has firmware for each of its 3 microprocessors and the FPGA and USB. Various radios have different processes for upgrading firmware, some easier than others. I saw a button in the Expert SDR2 software labeled Firmware Upgrade. The instructions say only to press the button, so I pressed the button. A progress bar appeared and in a few seconds notified me that the firmware had been upgraded. Pretty painless. I'll point out some highlights, but you'll need more than that to fully utilize the software. Do a search for an SDR you might be considering, and you can find a lot. Much SDR software can run without a radio, and even playback IQ spectrum files, where an entire spectrum has been recorded, and you can tune to any frequency within that spectrum. You can get pretty familiar with a radio's software even before you buy it. On my QRZ page at qrz.com, you'll find my favorite SDR links, my videos on the ELAD FDM Duo, and much more. SDR software makes click tuning and drag tuning using the spectrum waterfall the easiest tuning method ever. The mouse wheel, or possibly a real tuning knob, can then be used for fine tuning. A wide range of tuning steps is available. You typically can hover over a digit in the frequency readout to change that digit with the mouse wheel, making coarse tuning or fine tuning available immediately. Type in a frequency. There are band buttons and memories. You can get an SDR that has knobs and buttons, or you can add them. Simultaneously receiving multiple frequencies is pretty standard for SDRs. I'd like to talk about a number of features that are available only on some radios. You can decide how important any particular feature might be to you. None of the radios I have, nor any I've heard about, have everything.
So just paying big bucks won't get you the whole works. These days, you don't even have to pay big bucks for top-notch performance, all courtesy of the SDR. The first feature I'll discuss is not a single feature at all, but my overall impression. When I first started using OpenHP SDR MRX with my Hermes board, I didn't have many thoughts regarding the user interface. It was pretty much like my first encounter with Power SDR on my Flex 3000. And that seemed pretty easy and intuitive. The day-to-day usage seemed easy enough to master, but there were many options buried in the menus that I had never seen before. It would take time to master the intricacies of the myriad of menus. Of course, the radio worked fine. It would just be a while before I would learn how to make it better. That's true of any SDR, and probably true for any fairly recent transceiver. They're all pretty complex these days. The OpenHP SDR software and the Hermes board seemed natural and intuitive to me from the beginning. When I added the ELAD FDM Duo, the transition seemed pretty easy. Having the knobs and buttons available on the radio was a nice addition to the SW2 software. Being able to use the radio standalone is good for portable use, or if your computer crashes in the middle of a QSO. Nah, that would never happen. When the radio is being used standalone, it tunes only one frequency, as any basic radio, but the SW2 software adds 8 receivers and much more. The software displays the usual array of controls and the ubiquitous Spectrum waterfall display. You can click tune anywhere in the Spectrum waterfall or drag tune using 3 drag bars below. You can drag slow, fast, or really fast. Maximum spectrum width is about 6 megahertz. The Duo is limited to a maximum spectrum width of about 384 kilohertz, though, when using the second spectrum, which ELAD calls channel 2. Each channel can have up to 4 subreceivers. In addition, each of the 8 subreceivers can have its own spectrum waterfall in its own separate window to show a tighter view of the received frequency. It's really nice to have both a wide spectrum view along with a close-up around the received frequency. There's an audio spectrum as well for each of the 2 channels. What strikes me most about this software is the ability to customize just about everything. What appear to be 16 band select buttons can be reconfigured and labeled as you wish. You can define bands anywhere and assign default filters, modes, and tuning step for each. Think about it. If you should enter, say, the 40-meter CW band by any means, memories, band switching, or even just tuning, you'll have your favorite mode, filter, and tuning step set for you. Notice that each of the 4 receivers changes as it is moved between the phone and CW portion of the band. Of course, you can manually change them anytime. Save and recall all the settings in a profile. You can record just audio or a complete spectrum, even a full 6 megahertz. You can define the format for automatic file naming of those IQ spectrum files to include date, time, frequency, and mode information in a format you like. You can set a timer to record an entire spectrum, maybe to see what the bands are doing while you sleep. While audio recording is pretty standard in SDRs, not all can record an entire spectrum. Timestamps can be added to the waterfall, and the waterfall can really be slowed down. In tracking down some intermittent noise, I was able to see 6 hours in the waterfall, and the timestamps enabled me to see when the noise was present. You can even use the software to reset some of the parameters in the radio itself to determine how it functions even in the standalone operation. Nothing I've seen compares to the customizing options available in SW2. If you'd like to simplify things a bit, you can run the Blue Duo app in an Android tablet. It gives you a simple spectrum waterfall, some band buttons, and direct control of many functions.
Complete status information is displayed in large, easy-to-read characters. No wiring needed as Bluetooth provides a wireless link to the Duo. While the Duo using SW2 is the king of customizing, the Expert SDR2 software used by the Calibri Nano and the Sun SDR2 QRP is my pick for user interface. Most adjustments can be made with one single step, and the display is smooth as silk. Operations that might require a slider or even a menu in other software can be accomplished by grabbing what you wish to change. Thus, there are only a few sliders, and they have large, easy-to-grab pads. A unique feature of the Expert SDR2 software is the ability to automatically remember the last 16 frequencies you have tuned. You can open a drop-down menu and choose one, or step forward and backward through the list. ELAD's SW2 offers a wide range of keyboard shortcuts, but it's no match for the 200-plus custom keyboard shortcuts available in the Expert SDR2 software. Assign them to any key you wish. Since I already knew the ELAD shortcuts, I duplicated them in the Expert software. At first, I was not much of a fan of keyboard shortcuts, but once I became accustomed to using them, I found them to be very helpful. When using the Expert SDR2 software with the Sun SDR2 QRP, you can have 2 receivers in each of the 2 spectrum displays for a total of 4 receivers. You can open yet another spectrum waterfall, which covers the complete 60 MHz Nyquist zone you are using. You can click tune anywhere in this 60 MHz span for instant tuning, anywhere. Each of these spectra can be zoomed over a wide range, maintaining good resolution. You can separate RX2 from the main window, creating another window. You have the same options with the 60 MHz spectrum waterfall, as well as a variety of other special purpose windows like memories, a receive mixer, an equalizer for each receiver, and even a large easy-to-read S-meter. Transmit audio has very complete processing along with graphs to show what you're doing. This can be used for the 2 mic inputs on the radio as well as the computer mic. And it all can be stored as a profile, making it easy to receive a variety of settings. A single button press initiates audio recording of the tuned frequency, while another button records the complete spectrum. However, the spectrum can only be played in another application, used only for spectrum playback. This process could use a little more polish. The ELAD SW2 wins my vote for the best spectrum record playback. Be aware that some software doesn't even support spectrum recording. The ability to display data about stations extracted from various databases or files can be handy, but not all SDR software can do it. Typically, you'll see data from CW Skimmer, DX clusters, an EIBI database of shortwave broadcast stations around the world, or maybe from your own memory files. Here we see the ELAD SW2 display of a memory I created to mark the edge of a CW band. Information about shortwave broadcast stations all over the world is available in the EIBI database. Here, that data is overlaid on a spectrum in ELAD's SW2 software. The Expert SDR2 software can display all this various data as dots at the top of the spectrum display, but the information only appears when the mouse hovers over the dot. Flex Radio has recently added a similar feature to their Smart SDR software. OpenHP SDR and the Apache Labs radios offer a few features found nowhere else. Pure signal is a technique that reduces transmit distortion to almost nothing. To do this, it monitors your final amplifier output, even a separate power amplifier, and constantly compares the output to the low-level transmit signal created in the radio. Any difference is recognized as distortion. That's stuff that creates splatter. It then pre-distorts the signal it creates in the opposite direction, canceling amplifier distortion, creating the cleanest distortion-free signal ever.
Here you can see a very strong and clean signal from WA8KHP using pure signal. See the straight lines of the signal all the way down to the band noise. Compare that to most signals. Another clever feature unique to OpenHP SDR is a technique called minimum phase. It's a substitute for the traditional linear phase process used to create digital filters. That traditional process can create very sharp, steep-sided filters. Unfortunately, there is a compromise between the sharp filters and the delay caused by the process used to create them. If you want sharp filters, you'll have to accept longer delay or latency. FlexRadio's Smart SDR allows you to adjust filter sharpness and hence delay. W8NX measured a delay range of 50 to 160 milliseconds on his Flex 6500. Minimum phase completely negates that dilemma. You can now have your cake and eat it too. Low latency and sharp filters are now possible. There's a link to NR0V's presentation on this technique on my QRZ page. As today's Apache labs have 2 hardware receivers, diversity reception is possible. As I mentioned briefly in Part 2, OpenHP SDR takes full advantage of this and allows you to control the relative phase and amplitude of signals from 2 antennas to steer directivity. You can thus peak signals or null noise. While other radios have dual receivers, I've not seen these important adjustments. The receivers I have all use their own provided software, or you can optionally use other software like HDSDR. However, all my receivers are only capable of one main receiver with its spectrum waterfall and its associated sub-receivers, not the multiple spectra available in the Hermes, Duo, and Sun SDR QRP transceivers. Since I've already discussed the ELAD SW2 and Expert SDR2 software, I'd like to talk a little about the RSP1A and some software options. SDR Uno is the native software used by the RSP1A. My main objection to SDR Uno is the clutter and confusion caused by many separate windows. There are 6 of them. They're difficult to size and align so they look neat. However, you can and should save any workspace you have taken the time to arrange. It adds another identical spectrum to display the 2nd and 3rd and 4th receiver, plus 2 additional control windows for each receiver and an audio spectrum for each. That's 16 windows for the 4 receivers. I hope you have several monitors. I have a friend who likes SDR Uno, so I guess ultimately you'll have to figure it out for yourself. You can learn to use it though, and it does work well. A simpler alternative is SDR Console or maybe HDSDR. HDSDR is very popular free software that can be used with a wide variety of receivers and a few transceivers. As with much generic software, it requires an EXTIO DLL file to interface the radio. That file is unique for each radio and software combination, and HDSDR provides a link to obtain that file. The HDSDR software provides a button labeled EXTIO, which opens a window to provide some controls specific to the radio you're using. In this case, since I'm using the SDR Play RSP1A, you'll find some gain and configuration adjustments for that radio. If I were using different hardware, different controls would appear. HDSDR has 2 frequency readouts, one for the LO or local oscillator, which is always the center of the complete spectrum, although it might not look that way as you may be zoomed into only a portion. The tuned frequency can be anywhere in the spectrum. Remember the direct conversion technique I talked about in Part 1? That's the local oscillator we're talking about, even though it may be simply math in direct sampling receivers. Generic software like HDSDR and most proprietary software uses the I and Q created by the radio. This I and Q interface has become somewhat of an unofficial standard
as it is used by many SDRs. HDSDR provides controls to compensate for the lack of precision in I and Q that were created as less than perfect analog signals. This allows for small corrections in amplitude and phase to be made in I and Q, thus improving the rejection of unwanted signals in the opposite sideband. You know, that wide imaginary sideband I discussed in part 1. These corrections are not needed for direct sampling radios, as they are created with precision and long-term stability. ELAD states that rejection of that unwanted digital image is over 100 dB. This is not even possible without direct sampling. In addition to the RF spectrum waterfall, there's an audio spectrum waterfall. Manual notch filters can easily be placed there, and these manual notch filters are much easier to use than most. Not all software even has manual notch filters. While automatic notch filters are also available, the manual ones just work better. HDSDR can tune only one frequency. I installed another generic program, SDR Console, to work with the SDR Play RSP1A. It's pretty full-featured and offers multiple receivers within a single spectrum. SDR Console offers a unique option to use the highly parallel processing in NVIDIA graphics cards to do some of the DSP processing. Surprisingly, SDR Console does not require an EXTIO file, as does HDSDR. While offering some nice features, SDR Console takes some effort to master, and I didn't spend a lot of time with it. Although, all things considered, SDR Console is turning out to be my first choice for use with the RSP1A. The RSP1A covers VHF and UHF, which are not fully supported in any of my other radios, at least not without adding some filters or maybe a preamp. If VHF and UHF are important to you, this receiver is ready to go. The RSP1A performs remarkably well for a $100 non-direct sampling receiver. I want to emphasize, though, it is not in the same league as direct sampling radios. As you've probably figured out by now, I'm a big fan of direct sampling SDRs. So I'd like to point out some differences between the RSP1A and my direct samplers. While discussing HDSDR, I pointed out a window opened by the EXTIO button, containing a number of controls specific to the RSP1A. It's complicated. Compare that to the HDSDR EXTIO window for the ELAD S1. You can enable the 20 dB attenuator and enable the 30 megahertz low-pass anti-aliasing filter. There's a separate section to activate some controls on the external I/O connector, which we're not using. That's it. Look at the SDR Play EXTIO window. There is a gain setting for the LNA. You can enable filters to reject broadcast bands and set parameters for the IF amplifier. There are settings for the A to D converter and an output gain control. When these controls are properly set, the RSP1A works surprisingly well. Otherwise, you're likely to get distortion or worse from overloading, or at the other extreme, have low sensitivity. Direct sampling makes all this so much simpler in the S1. If you have an RSP1A, learn to use these controls. You'll be rewarded. These controls must also be set when using SDR Uno or SDR Console software, although they look a little different. So how do you know when you've set things properly? If you look at the spectrum created in most SDR software, you'll notice most of the time when you adjust an attenuator or a preamp, nothing seems to happen, making proper adjustment even tougher. That's because the spectrum display and the S-meter readings are corrected to compensate for any preamp or attenuator changes. This allows the spectrum and S-meter to remain calibrated, even when attenuators or preamps are changed. If gains are set too high, you might get distortion or maybe complete breakup if you overload the A to D. That's easy to recognize.
It's big time. And it's not the whole thing isn't like that, but there's places where, the top is just in there and it's like almost a quarter of an inch. But how do you know if you have too much attenuation and you're losing sensitivity? Here's a simple test. Disconnect the antenna, or maybe switch to a dummy load. If the noise floor and the S meter drop, then you have adequate gain. That means atmospheric noise is the limiting factor, and that any more gain will only increase that noise along with wanted signals, while reducing available headroom for strong signals. Let's look at the effect a strong signal has on a nearby weak signal. Here is where direct sampling shines. No front-end filter can help with a signal that's just a few kilohertz away, so the front end must simply accommodate it. I'm not talking about gross overloading, such as might happen on field day, but just 40 or 50 dB over S9 signals that crop up once in a while. I wish you and your family the very best at the holiday coming up. A happy Easter to you. I think I may make people a call to see if I hear anything coming out of The direct samplers all worked without a glitch. The RSP-1A took some tweaking to keep it from badly overloading, and I still couldn't keep a strong signal from somewhat affecting the received signal. Hello, CQDX, Italy, United, Juliet, Mike, Zulu. Dynamic range is one of the reasons I prefer my direct sampling radios. With my very first SDR, a Flex 3000, I came to appreciate a new control called AGC threshold, or automatic gain control threshold. Its operation is similar to the familiar RF gain control it replaced. I've observed some confusion about its adjustment, so I'd like to talk about it a bit. In one forum discussion, someone asked where to set it. It's like asking where to set the frequency dial. AGC threshold is not a set and forget control. Unlike many RF gain controls, it does not reduce overall sensitivity. In the ICOM 7300 and 7610, the RF gain appears to be an analog control before the A to D converter. By reducing the signal before it even gets digitized, sensitivity and thus signal to noise suffer. You even see the spectrum display change. All my SDRs have an AGC threshold control, although some software only labels it as RF. AGC threshold does exactly what it says. It adjusts the threshold where the AGC kicks in. AGC threshold sets a signal strength below which the gain will not be increased by the AGC. Thus, noise will not be excessively amplified, bringing up noise during quiet periods. OpenHP SDR MRX, as used with the Apache Labs radios, has a really nice graphic to aid in the adjustment of AGC threshold. This horizontal line shows the level below which the gain will not be increased. We can move the line itself or adjust the slider. If we set it near the peak of a signal we wish to hear, noise will not rise to fill the void during pauses. However, if a really strong signal appears, the AGC will kick in to keep it from blasting us. Kilo Alpha, Kilo Juliet for Oscar Alpha Papa Stroke Mobile. Glad to hear you again. This time number 118, 118. Roger, Roger, copy 118. Mike Delta, please copy number 068, number 068 from Alpha Lima Lima, QSL. 068. I like to adjust it so that I can hear some noise during pauses. That way I can hear a weak braking station. Then, if necessary, readjust the AGC threshold to hear that station. The biggest mistake is to bring up the volume to hear a weak station. A strong station will then knock you out of your chair. Leave the volume alone and readjust the AGC threshold for adequate volume for the weaker station. Boa noite, Cris.
Boa noite, José Carlos, e boa noite a todos. Então, José Carlos, você entra no YouTube, aliás, entra no Google, ok? Você baixa a última versão totalmente de graça, tá bom? Quem fez esse aplicativo lá atrás, há muitos anos, né? Quem teve a ideia já faleceu, foi um americano, tá bom? Não lembro o nome nem indicativo dele. E um grupo de radioamadores se mobilizaram, né, em homenagem desse radioamador, que foi o mentor intelectual da ideia, ok? Então, você tem várias versões, né, inclusive a última, do Power SDR, totalmente de graça. Tá bom, Zé Carlos? Você pode fazer o download. Eu usei durante o tempo, né? Fazer a rodada, ficava um gráfico e tal. Usava para áudio, né? O equalizador dele é super bom, ok? Tem duas opções: equalizador de 3 bandas, graves, médios e agudos, ou um equalizador de 8 bandas para recepção e outro equalizador de 8 bandas para transmissão, ok? Então, usava o Power SDR só a parte de áudio. Tá? Mas você pode baixar a última versão, que é totalmente de graça, tá bom, Zé Carlos? Não paga nada, tranquilo, ok? Along with signals with various. Legal, eu vou ver sim, é muito interessante. Eu costumo ver aqui o de Pardinho, Cantareira, Sorocaba, mas tudo pelo YouTube, né? Mas vou baixar esse aí para dar uma curiada, como a gente fala por aqui. Muito boa noite para você, VSQCL por aí, PY2EXU, Sierra Juliette, PY2EXU. Positivo. Pode baixar que você vai gostar, viu, Zé Carlos? Eu tinha a versão, acho que 2 anos atrás eu tinha a última versão, hoje tem a versão mais atualizada, ok? Eles vão melhorando, né? A cada versão vai ficando melhor, né? Vão tirando alguns bugs, né? Alguns probleminhas que acontecem, eles eliminam, né? Sempre vai melhorando o visual, vai melhorando a praticidade lá do aplicativo, tá bom? Então, pode baixar que você vai curtir, ok? É bem, bem legal. E de resto, como que tá o molho aí? Como que tá a perna? Né? Tem feito aí mais alguma coisa aí na estação? Mexido com a antena, enfim. É tempo que a gente não conversava, né? E eu não tô sabendo das novidades, tá bom, Zé Carlos? Aqui tá tudo igual, hein? Ainda aguardando o Roberto, né? A gente mexer na antena. O tempo não ajuda também, né? Então, aguardando aí para subir a minha antena, mas só na guarda do Roberto, ok? Na hora que der o momento certo, ele, né, passa aqui e a gente mexe. Tá bom, Zé Carlos? PY2 Xingu Sierra Juliette, PY2EXU adiante. Aqui, retorno PO2 X-Ray Sierra Juliette. Legal, legal mesmo. Tá tudo bem por aqui, tudo tranquilo. Chovendo, né? 18 graus. E vamos que vamos. Parece que a semana que vem vai esquentar, mas até domingo vamos ter esse tempinho aí. E por aqui, mexendo em pouca coisa. A única coisa que eu fiz domingo, eu estava com uma flower pot aqui de teste. Aqui perto, tá a 2 metros só de altura. Daí eu passei ela para uns 3,5 metros aí. Não, acho que tá mais. Ela tá com 6 metros de altura do chão aqui agora. Mas só isso. Mas também não mudou muita coisa, não. Tem que subir mais. Ah, muito. Mas é tipo da antena que eu falei, eu não vou pôr ela muito alto, porque eu planejei essa antena assim, você vai pra praia, pega aí um radinho, tira da bancada, põe dentro do carro, leva pra lá, leva a anteninha dentro do porta-mala também, chega lá, espeta lá e vê se faz alguma coisa por lá.
Então, se ela estiver muito alto lá no telhado, essas coisas, daí fica complicado, né? E como eu não uso muito, então ficou meio assim, meio fácil de tirar. Vê se quer CL, Paulo. Positivo. PY2EXU Sierra Juliette, José Carlos Santana de Parnaíba. É isso aí. Entendido. E quantas antenas aí? O negócio é esse, né? Tem estação base aí, e quando for lá pro litoral, leva uma antena, leva um radinho, né? Ficar por lá você não deixa, né? Você traz, né, Zé Carlos? Acho que até por segurança, né? Até por segurança você desmonta, monta, né? É mais fácil, mais prático e seguro também, né? Mas tá aí, você pretende no futuro mudar para o litoral alguma coisa ou não? Porque tem um monte de amigos que mudaram para o litoral, hein? Quantos amigos saíram de São Paulo e já estão no litoral, ok? Tem vários, vários, vários. Então, só me fala se a tua ideia, né, no futuro é também, né? Vender tudo aqui e morar no litoral, ok? PY2EXU Sierra Juliette. Ah, positivo. Mudar, acredito que não. Minha esposa gosta muito daqui onde a gente está, né? Mas a ideia de ter alguma coisa lá, isso é concreto. Mas, por enquanto, ainda fora de planos, né? Mas teve vários amigos aí que foram embora. O CY, aliás, o CY não, o Rádio Xadrez, o Carlão, né? O Roberto, o Romeu Bravo Delta tá mais por lá do que por aqui. E mais outros aí que eu não lembro agora, né? Mas, por enquanto, pra mim ainda não dá, não. Não sei se tá atrapalhando aí o YouTube aí, senão eu abaixo aqui, vê se quer ser. Não, negativo, hein? Não atrapalha, fica bem baixinho de fundo, você percebe, né? Teu áudio é bem superior, né? Teu áudio acho que é 95% e o sonzinho de fundo é bem baixinho, não atrapalha nada, nada. Então, outro que foi, né? Foi o Zeferino. Zeferino de... Como chama ali? Ribeirão Pires, ok? Lá de Ribeirão Pires. Estão mexendo lá e logo, logo ele muda, né? Já comprou, já tá com a casa, tudo pronto, né? Acho que falta uma finalização para mudar de Malicuí, hein? Como que chama o bairro lá que ele comprou? E agora? Ele falou o nome, não lembro agora. Já tá comprado, né? Ele tá até com dúvida de montar antena e qual seria a melhor antena. Eu falei, leva o que você tem, né? Porque agora você tá com a grana ali meio no limite, né? Porque você muda, tem reforma, tem uma pintura, né? Tem uma parede para acabar, né? Então, com certeza, né? O dinheiro você direciona para as obras da casa nova, ok? E leva a antena que você tem, né? Ele tem uma GP9, tá bom, Zé Carlos? Boa, né? Antena boa. E ele falou de torre, de direcional. Eu falei, não pensa nisso agora, né? Muda, monta a tua GP9, né? Ele tem um cabo bom também, RGC 213. Tá? Leva o que você tem, né? Agora, se vai fazer contato com a gente ou não, é outra conversa, né? Mas tem um monte de gente no litoral que você, né, vai bater papo, tem repetidores que você vai acionar, ok? Vão ter alguns amigos aqui do Planalto que você vai falar, né? Pode ser que você fale com a gente ou pode ser que não, né? Mas sem montar a estação você não sabe, né? Mas em bola de cristal ninguém tem, né, Zé Carlos? Então tem que montar, né? Monta, põe o cana, põe a antena, monta a estação. Aí, a estação montada, a gente vê se fala ou não fala, ok? E de repente você fala comigo, né? Mesmo com a vertical, você vai conseguir falar comigo. É questão de tentar, né, Zé Carlos? Quem falava minha avó, né? Minha avó falava assim, ó, quem não arrisca, não petisca. Coisa de vó, né?
para dizer que você tem que ir para cima, né? Monta e vê o que dá, né, Zé Carlos? PY2 Xingu, Sierra, Juliette. Aqui retornando, Xingu Sierra Juliette, é isso mesmo, né? Primeiro as coisas da casa e depois a estação. E que o equipamento que você falou, ele já está bem servido, né? E, bom, pelo que eu vejo, ele opera só em V, né? Então, aí ele vai conseguir acionar muito bem lá a repetidora de biúna ali. E vai falar com todo mundo aqui em São Paulo, né? Que é uma boa repetidora. Não sei se ele tem o HF, daí aquela outra lá de Paranapiacaba. São as duas que servem aqui o litoral. Você deve saber disso, apesar que você não mexe muito com repetidora, né? Mas você sabe, vê se que é sério. Positivo. Outro dia me perguntaram, né, de repetidores, quando, né, não fazia a rodada alto-falante, né, antes de 2000, né, porque a rodada começou em 2000, eu tinha no VHF, né, toda a relação de repetidores, ok? E depois toda a relação de frequências no direto, né, de bate-papo dos amigos. Isso em 2 metros. Aí na banda de OHF, né, 430 MHz, tinha na memória uma relação enorme lá de repetidores, frequências no direto, né, de bate-papo, rodadas, enfim. Mas em 2000 eu comecei a rodada, né? E daí para cá é só rodada alto-falante, José Carlos. Nem HF, nem nada, né? Aí o pessoal pergunta, pai, não tem vontade, não tem saudades e tal? Eu falei, olha, para ser bem sincero, né, nenhuma saudade, ok? Porque eu já fazia HF, né? Lá nos 11 metros. Então me esbaldei ali de fazer HF, DX. Quando eu vim para o radioamadorismo, eu já tinha uma certa experiência no DX, né? Os contatos aí fora do Brasil. Tinha torre, tinha rotor, tinha antena direcional, mic de ganho, tinha um radinho legal da Cobra, né? Nossa, deitava e rolava com aquele radinho, né? Aí quando eu vim para o radioamadorismo, foi assim uma questão de mais banda, só isso. Né? Porque o modus operandi é exatamente igual, né? Não muda nada, 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 ok? O mesmo jeitão de fazer DX em 11 metros você faz qualquer banda aí do radioamadorismo. 10, 12, 15, 17, 20 metros, né? Que são as 5 principais bandas para contatos a longa distância, ok? Bem que 30, 60 metros, 40, 80, enfim. Né? Também faz, mas essas 5 são as mais queridinhas do radioamadorismo internacional, né? Mas ainda 20 metros. 20 metros é a mais apaixonante de todas. Tem muita, muita gente lá em 20 metros. É questão de fazer, né, Zé Carlos? Bom, deixa eu abrir espaço para os amigos. Mais alguém na frequência? Só rádio escuta, não posso transmitir. Positivo. Boa noite. Grande abraço aí pro amigo. Tá bom? Fala, Zé Carlos. Santana de Parnaíba. PY2 Xingu Sierra Juliette, adiante. Ok, Paulo. É isso aí. Eu tenho aqui várias repetidoras que eu uso, né? E tem a lista aqui do PY2 Quebec Bravo. A última aqui está impressa aqui. Fica aqui no meu lado aqui. Mas no litoral tá tranquilo falar lá. 439-600 e a outra é 145, deixa eu ver aqui. 145, peraí que eu já vejo já. 145-410. São as duas aí que tranquilamente, eu não sei o lugar que ele tá lá, mas se ele estiver ali no litoral sul, ali de Manguaguá para lá,
ele vai usar a 410. E se ele tiver mais pro lado de Santos aqui, vai usar a 439-600. Se ele tiver o HF, né? Se você falar com ele aí, passa aí. Mas ele deve saber também. É só para lembrar. Ok, Paulo? Vou deixando boa noite para ti. Fazer uns afazeres aqui ainda. E um grande prazer falar contigo. E até a próxima oportunidade, ok? DSQSL. Positivo. PY2EXU Xingu Sierra Juliette, Santana de Parnaíba. É isso aí. Só uma observação, está me chegando 9+20. Então, está com vertical, direcional apontada para a Serra do Japi, para o aeroporto de Congonhas. O que você está usando aí, Zé Carlos? Eu estou usando a direcional, 3 elementos, voltada aí para Congonhas. Deixa eu ver quantos watts aqui, peraí. Ah, estava com 75, hein? Agora chegou só a fritura, hein? O que você aprontou, Zé Carlos? Não, é que eu apertei o botão aqui para ver quantos watts eu estava usando e foi para lá o 1, né? Daí é 5 watts só. Não, peraí. 5 watts, foi para 5. Agora devo estar com 30. Com 75 watts, 9+20, tá bom? Aí você baixou para 5, chegou só a fritura, ok? Acho que sinal de 4, 5. Muito ruim o áudio. Aí você subiu um pouco, tá 8. Deve estar na média, né? Deve estar na média por aí, mas tá bom. Mas com 75 watts está melhor, né? É 9+20, áudio Super 5, ok? Positivo. Agora voltei pro 75 aqui. Eu dei uma baixada porque andou fritando aqui, toda hora frita aqui os meus fusíveis. E eu preciso comprar uma caixinha nova, mas eu tenho que ir lá para São Paulo. Eu até comprei 2 aqui de reserva, mas não é a ideal, sabe? O fio é fino, então não quero usar. Mas outro dia mesmo eu estava falando aí, o rádio apagou, fui ver, o fusível tinha queimado, ainda não resolvi esse problema. Tô pondo a mão dele aqui agora, não está quente, tá bom? Talvez tenha acertado aqui na última mexida que eu dei. Mas como você fala e como você não usa também, né? Essas caixinhas de fusível não é uma boa coisa, mas como eu não tenho uma fonte igual a tua, então eu costumo deixar aqui. Ver se quer sério. Positivo. Tem vários amigos aí com problemas no porta-fusível, ok? E o rádio, você vê que ele aguenta, né? O rádio puxa 75 watts, a fonte aguenta, né? Essa tocada aí de corrente. Deve ser o quê? 75 watts? Uns 11 amperes, né? Mais ou menos. Mais ou menos 10, 11 amperes, acredito eu. Mas o problema é o porta-fusível, né? O fio também, a bitola do fio é tranquilo, né? É uma proporção aí que o fabricante do rádio já calcula, ok? Então, o problema todo é no porta-fusível. O problema todo restringe ao mau contato no porta-fusível, ok? E esse porta-fusível de vidro redondinho ou o tipo automotivo, os dois não prestam, tá bom? Os dois são uma porcaria. Tá? Faz tempo, né, que todos os rádios que eu uso aqui, eu arranco tudo. Não aguenta, né? Derrete já derreti alguns do automotivo, aquele redondinho de vidro, né, das extremidades metálicas também, né, dá mau contato, esquenta pra chuchu, né, devido ao mau contato. Então, isso não presta, hein? Para quem faz câmbio pequeno, né, câmbio curto, assim, tranquilo. Agora, para mim, para tocar rodada, nem pensar, né? Então, arranco tudo. Não recomendo ninguém fazer isso, ok?
porque é uma segurança aí para o teu rádio, mas como eu conheço a minha fonte, né, a corrente, a tensão, tudo certinho, né, que ela trabalha, confio, então eu arranquei tudo, né. Acabou o problema, né. O fio não esquenta, que o fio é bem grosso. É o que eu falei, o fio é proporcional à corrente que o rádio consome, ok? Então aguenta tranquilo, nem esquenta. Mas o problema todo está no porta-fusível, né? Ali que é o problema, né? E dá mau contato, dá aquecimento, e começa a escurecer o terminal, né? Vai carbonizando e esquenta o fio e derrete o fio. É uma porcaria, né? Esses porta-fusíveis desses rádios, tudo igual, né? Tudo um monte de porcaria. PY2EXU Sierra Juliette, adiante. É, positivo. É isso mesmo. Acho que talvez a última que eu fiz, mexida aqui, eu dei uma boa apertada aqui, talvez melhorou, porque agora não está esquentando. Mas outro dia, eu tava falando, fazendo um DX aí entre aspas, né? Tava falando com um colega lá da Ucrânia, meu, e o rádio me pifa, né, bem nessa hora, cara. Eu fiquei bravo pra caramba. Ainda bem que tinha outro rádio aqui, já pulei pro outro rádio, mas já não satisfatoriamente como o FT2900, né? Mas, devagar, uma hora que eu for pra Santa Efigênia, eu vou ver um negócio bom lá, alguma coisa boa lá pra se existir, né? Pra trocar isso aqui. Mas é isso, Paulo. Deixa boa noite pra ti, então. Um abraço e a todos que estiver pela frequência aí. PSQSL. Ok. Só uma dúvida. Você falou que estava falando com a Ucrânia, com FT2900, é isso? Não, eu tava falando via uma repetidora, né? Via repetidora. E via Ecolink. E a hora o rádio pifou aqui, eu tive que pular para outro rádio. Ah, bom, entendi. Opa, FT2900, 2 metros, 80 watts em VHF, direitinho com a Ucrânia, esse DX é bom, hein? Esse negócio tá meio mal contado, agora você explicou certo, hein? Tava via Ecolink, aí sim. Fica à vontade, tá bom, Zé Carlos? Um grande abraço e bom descanso. Um abraço, Paulo. É por isso que eu falei, entre aspas, né? O DX é entre aspas. Mas é isso, um abraço. Não, mas tá valendo, é legal, né? Qualquer forma de contato tá de bom tamanho, né? Vai na radiofrequência, vai metade pela internet, vai metade via link, né? Tá valendo. Abraço, tchau, tchau. 19h49. Oportunidade com boa noite. Colagem no 7 direita, vento 190 graus, 7 nós, após controle 1 no nosso decimal 6. Romeu Delta Golf, livra à esquerda, ingresso na serra, chama solo 120 norte. Solo aos 4 nós. É 21 norte, Delta Golf. Boa 491, autorizado pouso no 7 direita, vento 180 graus, 08 mais. Livre pouso na 17 direita, 1 Gol 1491.
Paulo, TAM 3050 no 5, pushback. Confirmando. É o TAM 3050 no 5, pushback. Tá autorizado, Santana táxi. Chamarei o TAM 3050. São Paulo, uma boa, Força Aérea 2584 para o acionamento. 2584 confirmando, você não tá no pavilhão? Afirmativo, no pavilhão. Sim, cima 21, tá autorizado, chama o táxi. Vai acionar, chamar pro táxi, o 2584, obrigado. Precisando 06, inicia, X-Ray, repórter para ingresso da Mike. Boa no 491, solo ao 52, livra à direita, essa Lima, chama solo 1209. Direita Lima 1219. Paulo, bom dia, boa noite, o no 491 na Lima. Boa no 491, ingresso Lima, aguarde para Mike. Ingresso Lima, aguarda pela Mike. 08 nós, após o controle 12045. Paulo, Papa Serra, Charlie, falta posicionamento, voar com... Está autorizado, Charlie Fox Alpha, 621, chama o táxi. Chamará para o táxi do Papa Serra, Charlie Fox Alpha. TAM 3933, autorizado pouso 17 direita, vento 180 graus, 07 nós, informe, está molhado. Autorizado pouso no 7 da direita, TAM 3933. Ono 91, siga na retaguarda do Latam via Mike até o ponto de espera. Sequência Mike até o 10. Ok, segue o Latam pela Mike até 10. Táxi TAM 3050. 3050, aguarde para início do táxi. Guardando TAM 3050. Para São Paulo, Papa Tango, Lima, Bravo Lima, X-Ray, 17 direito estabilizado. Papa Tango Lima, Bravo Lima, Senegal no 021, mantenha a aproximação, aguarde que está livre. Gente aguardando, Lima, Bravo Lima, informa Marília 1 na posta. 3933, solo ao 55, livra à direita, ingressa a Lima, chama solo 1219. Direita 219 na Lima, 3933. 284, corrigindo, inicia o isque, reporte para ingresso da mãe. Whisky, aguarda, reporte para ingresso na Mike, 284. Fala. 3933, Lima, e aguarda no final dela. Desculpa, não compreendi. Lima. E aguarda no final dela. Final da Lima. 09 nós, informe, está molhada. Felipe Forno, 7 da direita, para ver. Pronto para o táxi. Feito, aguarde o Forçaria 2584. Aguarde. Para ingresso na Mike, eu vou no 284. O 284, ingresso em Mike, até o ponto de espera está direito. Monitório Torrinho 27 no 5, bom voo. Ingresso na Mike, no ponto de espera monitório 215, obrigado, até volta. Tá 3050 na retaguarda do companhia, Mike, ponto de espera 27 direito. Monitório Torrinho 27 no 5, bom voo. Segue a companhia, Mike, 2715, ponto de espera no 7 direita. Obrigado, boa noite, TAM 3050.
Tá 3933, siga na retaguarda do Gol, Mike até o 04. Retaguarda do Gol, Mike 04, 3933. São Paulo, Papa Serra Charlie, Fox Alpha, acionado, pronto para iniciar o táxi no sete da esquerda. Serra Fox Alpha, Sierra até o ponto de no sete esquerda. Monitor Torrinho 2705, bom voo. Charlie Fox Alpha, via Serra até o sete da esquerda, monitorando a torre, iniciando graça até pronto. Feno a linha e mantendo o sete direita após a passagem do feno, 3154. O 3933 pode prosseguir pela November? Confirme. 3933, vai pro 04, posso prosseguir pela November? Afirmo, está autorizado via November. Certo. Obrigado, tá. Solo, Papa Tango Lima, Bravo Lima, levou no hotel. Papa Tango Lima, Bravo Lima, Lima até o Marília 1. 4, autorizada a decolagem, pista no 7 da direita, o vento no 0 graus 619, após a decolagem 1196. Autorizada a decolagem no sete da direita após controle de São Paulo em 1196, tá 3154. Então 3090, boa noite, após a rolagem de companhia, ali mantém no 7 direita. Boa noite, após o TAM, ali mantém no sete direita, tá 3090. Torre São Paulo, Papa Serra Charlie, Fox Alpha, pronto no ponto de espera da 17 da esquerda, Oscar. Charlie Fox Alpha ciente, mantendo o ponto de espera. Mantendo no ponto de espera, Charlie Fox Alpha, graças. O tráfego decolou à frente, curva oposta, a linha autorizada a decolagem pista no 7 da direita, o vento no 80 graus 079, após a decolagem no 2045. Está iniciando a decolagem no sete direita, após chama o controle 2045, tá 3090. Obrigado, até boa noite. Boa. Papa Serra Bravo, Delta Bravo, pronto para decolagem? Ali mantém no 7 direita. O Força Aérea 254, quando possível, está pronto para o táxi. Positivo, Força Aérea 254, aguarde. Obrigado. O 2584, autorizado o táxi. Até o ponto de espera da cabeceira no 7 da direita, lá monitora 2715. Autorizado o táxi até o ponto de espera da 1 no 7 da direita, lá monitora 12715, obrigado. Bravo, Delta Bravo, autorizada a decolagem pista no 7 da direita, vento no 80 graus 079, após a decolagem no 2045.
São Paulo, boa noite, o TAM 31 no 71 no final na sete direita. TAM 31 no 71, boa noite, pouso autorizado pista no 7 da direita, vento noite 0 grau 079, atenta a pista molhada. Ele pouso no 7 direita, TAM 31 no 71. Papa Serra Charlie Fox Alpha, ali mantém no 7 da esquerda. Papa Serra Charlie Fox Alpha vai alinhar e manter no 7 da esquerda.